more shifted towards the clinical anatomy portion. So it is more or less we read, but not at a stress. But nowadays the question usually come from this side. First of all, there is a condition known as the Dupuytren's contracture. Dupuytren's contracture. What is it? In your outdoor, you may find patient, even in your train, buses, you will find this type. I have seen this patient. What is that? You know, the deep fascia of the palm is specialized to form the palmar aponeurosis. Palmar aponeurosis. Skin cutly, superficial fascia, then you will find this palmar aponeurosis, which is a specialized deep fascia, number one. Number two, parts. It has got a central part. This is the central part, and a ulnar part or a medial part and a lateral part. A central part mainly present here, and some books it is synonymously the central part is equivalent to palmar aponeurosis. But it is properly, it has got a central part and a medial part and a lateral part. But this part is very thin, patla, thin, almost bujhai jai na. And this part is very thick and you can easily see in your dissection. This palmar aponeurosis as a triangle, the central part, mainly I am dealing with the central part, that is most important. This central part becomes triangular in shape, apex directed proximally, and this is the proximal side. You must remember, proximal means this, and distal means away, and this is the distal side. This is the medial side, this is the lateral side. So, it is, apex is just passing in front of the flexor retinaculum, then it is continuous with the palmaris longus tendon. Palmaris longus tendon. And distally, the base is divided into 5 slips. Central part of the base of the palmar aponeurosis is divided into 5 slips. And these slips meant for each finger. Not detailing is the deep transverse ligament of the finger, they binds, and under which the structures present in the, so palmar aponeurosis, this is the palmar aponeurosis. Sometimes, due to some reason, idiopathic, some of the systemic disease, or sometimes if you inadvertently cut, suppose there is an abscess, you cut, and you cut the palmar aponeurosis. You know, in every, except brain, when tissue is damaged, it heals by fibrosis. It heals by fibrosis, except brain and bones. It heals by fibrosis. Fibrous tissue becomes the when the damaged part is replaced by a fibrous tissue, and it is known as the healing by fibrosis. So, suppose this palmar aponeurosis is damaged and some of the systemic disease, this heals by fibrosis, and fibrous tissue has got a property of contraction, permanent contraction, not muscle contraction, contraction and relaxation. Contracture means contracture. Contracted hoye thaklo. So, this becomes shortened and it pulls this finger in this fashion. As this palmar aponeurosis becomes shortened,
It pulls this finger metacarpophalangeal joint in the flexed position. More affected, this is the middle three fingers. And this is known as the Dupuytren's contracture. This is known as the Dupuytren's contracture. তাহলে এটা একটা গেল। নেক্সট, তাহলে এটা ক্লিয়ার হলো what is Dupuytren's contracture? Is the involvement of the palmar aponeurosis. আর নেক্সট যেটা আসছে, there is a picture how there are flexure tendons in the fingers, long flexure tendons. What are them? What are they? Flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus, flexor pollicis longus for thumb, of which flexor pollicis longus going directly in the thumb and is inserted to the base of the distal phalanx of the thumb, and its main action is the flexion of the terminal phalanx, and prolonged action the proximal phalanx also. But it is mainly for hard work, not for fine. Similarly, flexor digitorum superficialis, which is got a two heads, humeral and radial head, takes origin, I have already told you, comes in this fashion, and ultimately in the short space of the comes enter the palm under কার নিচ দিয়ে ঢোকে, হ্যাঁ, flexor retinaculum, under flexor retinaculum, under flexor retinaculum, and the tunnel formed by this is the flexor retinaculum. One end scaphoid, lunate triangle, and pisiform. The flexor retinaculum attaches laterally the tubercle of the scaphoid and the pisiform bone, and distally it is attached to the crest of the trapezium and hook of the hamate bone. Very, very important, flexor retinaculum. And the tunnel that's formed, it is known as the carpal tunnel. Through the carpal tunnel passes the median nerve and these 8 flexure tendons along with the flexor pollicis longus. And as the space is narrowed there under the flexor retinaculum, the flexor digitorum superficialis passes in this fashion. Index and middle in front and middle and ring in front and index and little in this fashion. But flexor profundus more or less in the same fashion. And when it comes out of the flexor retinaculum, it spreads 4 tendons. It spreads 1, 2, 3, 4. So, আমি এটা মুছে দিচ্ছি। সো আমরা দেখেছিলাম পামে এইটা হচ্ছে ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস আর এইটা হচ্ছে ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস, রাইট? ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিসের জাস্ট posteriorly কি আছে, জাস্ট নিচে কি থাকবে, flexor digitorum profundus এর টেন্ডন, meant for second finger, third, fourth and fifth finger. ফার্স্ট ফিঙ্গারের জন্য আলাদা রয়েছে flexor pollicis longus। তাহলে তার নিচে রয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি না, সেদিন কার সামনে যাদের দেখালাম দেখা গেল সেপারেট করতে হলো, মনে হচ্ছে যেন একটাই টেন্ডন,
কিন্তু এমনভাবে প্লাস্টার্ড হয়ে থাকে যে বোঝা যায় না, মনে হয় একটাই, বাট অ্যাকচুয়ালি দুটো, ফ্লেক্সার ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস, ফ্লেক্সার ডিজিটাম প্রফান্ডাস। তাহলে আর নিচে রয়েছে ফ্লেক্সার ডিজিটাম প্রফান্ডাস, দেখতে পাচ্ছি না। তোমাদের তো হয়ে গেছে বলছো। What is fibrous flexure sheaths? What is synovial sheath of the, what is radial bursa, what is ulnar bursa? পড়েছো কি? তাহলে এগুলি তো আসবে পরীক্ষায়। সুপেক্স তোমরা পাঠ দিয়ে দিচ্ছ, কিছু সব কিছু তো আর নয়, নিজেও তো পড়তে হবে। তা আমি বলে দিচ্ছি, ইনসারশন অফ, কে বলতে পারে? The peculiarity of the insertion of the flexure digitorum superficialis and profundus. কে দেখে একজন বলো, বাংলাতে বলো, হিন্দিতে বলো, ইংরেজিতে, কেউ বলতে পারবে? বলো, ভেরি গুড, ভেরি গুড। Not in the middle phalanx, proximal phalanx এ bifurcate হয়। ভেরি গুড। কি নাম তোমার? হ্যাঁ, সুব্রত, শুভ্রনীল, বাহ, ভেরি গুড শুভ্রনীল। তাহলে দেখো ও পড়েছে। কি বললো বুঝতে পারলে কি? বুঝতে পারলে না, বুঝিয়ে দিই, ও পড়েছে, ও বুঝতে পারবে। এই যে ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিসের ইনসারশন হচ্ছে মিডিল ফ্যালেন্স। দ্য আলটিমেট ইনসারশন, আমাদের এখানে কটা ফ্যালেন্স আছে? 3টে। তো সেই সবে না গো, কিভাবে চলছে? প্রক্সিমাল, মিডিল অ্যান্ড ডিস্টাল ফ্যালেন্স। ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিসের আলটিমেট স্টেশন হচ্ছে মিডিল ফ্যালেন্স, টার্মিনাল স্টেশন। কিন্তু ফ্লেক্সর ডিজিটাম প্রফান্ডাস রয়েছে ডিস্টাল ফ্যালেন্স। তাহলে ও কি করে যাবে? রাস্তা কোথায়? সুপারফিশিয়ালিস এখানে আটকে দেবে ওকে, যেতে পারবে না তো। এখানে যদি সুপারফিশিয়াল, খুব কমন সেন্সে বোঝো, এটা প্রফান্ডাস, এটা সুপারফিশিয়ালিস্ট, এটা হচ্ছে প্রফান্ডাস টেন্ডন, এটা সুপারফিশিয়ালিস্ট টেন্ডন। যদি এখানে মিডিল ফ্যালেন্সে আটকে যায় তাহলে কি যেতে পারবে? পারবে কি যেতে? এ কি যেতে পারবে ডিস্টাল ফ্যালেন্সে? বাট ই শুড গো টু দ্য ডিস্টাল ফ্যালেন্স। ওর ফাইনাল স্টেশন হচ্ছে হাওড়া স্টেশন। সুতরাং এই বর্ধমানে আটকে গেলে হবে না। সুতরাং নেচার কি করলো? এই ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস এই জায়গাটায় যখন যাচ্ছে, প্রত্যেকটা জায়গাতেই এখানটায় বাইফার্কেট করে গেল। বাইফার্কেট মানে কি? ডিভাইড করে গেল। এই ফুটোর মধ্যে দিয়ে প্রফান্ডাস বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গিয়ে ডিস্টাল ফ্যালেন্সে গিয়ে ইনসারশন নিল। এবার ও কি করে ইনসারশন নেবে? ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস এ বাইফার্কেট করেছে, আমি এখানে বড় করে আঁকছি। এটা গেল প্রফান্ডাস টেন্ডন ডিস্টাল ফ্যালেন্সে, এখানে বাইফার্কেট করেছিল, প্যাসেজ দিয়েছিল। এরপরে কি হলো? আবার এই দুটো যুক্ত হলো ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ফ্লেক্সর ডিজিটাম, ইউনাইট। এটা হচ্ছে ডিস্টাল ফ্যালেন্স, এটা হচ্ছে মিডিল ফ্যালেন্স। ইউনাইট করার পরে আবার বাইফার্কেট করলো এবং সাইড অফ দ্য মিডিল ফ্যালেন্সে গিয়ে ইনসারশন নিল। ইউনাইট করে আবার বাইফার্কেট করল এবং সাইড অফ দ্য মিডিল ফ্যালেন্সে গিয়ে ইনসারশন নিল। তাহলে ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়াল টেন্ডন কি করছে? এই এলো, বাইফার্কেট করলো, আবার ইউনাইট করলো, আবার বাইফার্কেট করলো, করে মিডিল ফ্যালেন্সের সাইডে গিয়ে ইনসারশন দিল। মাঝখান থেকে প্রফান্ডাস টেন্ডন বেরিয়ে যাচ্ছে টু বি অ্যাটাচ টু দ্য ডিস্টাল ফ্যালেন্স। এরপরে হচ্ছে অনবরত দিস fingers tendons are in action and in contact with a hard bone.
So there is every chance of damage to the fibers of the tendon. অনবরত কাজ করছে এই বোনসের এগেনস্টে, অনবরত ঘষা খাচ্ছে, ফ্রিকশন। So to prevent this frictionary damage to the fibers of the tendon of the flexor digitorum superficialis and profunda, nature gives a protection. How do you protect? তোমাদের এখন প্যাকেজিং দেখো কি সুন্দর প্যাকেজিং করা হয় যাতে ড্যামেজ না হয়। নেচার কি করলো? একটা ফ্লুইড ফিল বেলুন দিল, জল ভর্তি বেলুন। কিরকম ব্যাপারটা হলো? এই টেন্ডন, আমি সুপারফিশিয়ালিস আর প্রফন্ডাস আঁকছি না, ওগুলো একসাথেই থাকে। এইটা হচ্ছে ওপরে সুপারফিশিয়ালিস আর নিচে প্রফন্ডাস টেন্ডন আছে, কেমন ডট ডট দিয়ে আঁকছি, আর তার এগেনস্টে বোন রয়েছে। নেচার দেন প্রোভাইডস এ লং বেলুন। বেলুন কি আর প্লাস্টিকের বেলুন দেয়? নো, ইট গিভস এ শ্যাক। প্লাস্টিকের জায়গায় এটা তৈরি, প্লাস্টিকের জায়গায় বেলুন হচ্ছে কি পলিথিন বা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, ইট ইজ মেড আপ অফ প্লাস্টিক। ইনস্টেড অফ প্লাস্টিক, নেচার গিভস এ বেলুন মেড আপ অফ এ মেমব্রেন নোন অ্যাজ দ্য সাইনোভিয়াল মেমব্রেন, যেটা জয়েন্টেও আছে, ক্যাপসুলে। এখানেও কিন্তু সাইনোভিয়াল মেমব্রেন আছে। সুতরাং সাইনোভিয়াল cavity is not only present in the joint but also present in other region also, আরো জায়গায় রয়েছে বার্সা। তাহলে নেচার ওকে কি করলো? একটা বেলুন দিল, লম্বা বেলুন। এইটা হচ্ছে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন। সাইনোভিয়াল মেমব্রেনের মধ্যে স্পেশাল সেলস রয়েছে, সাইনোভিয়াল সেলস। ওর কাজ হচ্ছে সিক্রেটিং লুব্রিকেটিং ফ্লুইড, মোবিল লাইক একটা ফ্লুইড তৈরি করে, ওয়াটারি। এখান দিয়ে টপ টপ করে বেলুনটাকে ফোলাচ্ছে। সো ইট ইজ ফুল অফ লুব্রিকেটিং সাইনোভিয়াল ফ্লুইড। কেমন? তাহলে একটা সাইনোভিয়াল ফ্লুইড দিল। এরপরে কি করছে? এই টেন্ডনটা এর মধ্যে ঢুকছে না, কিন্তু দাঁড়া, আমি এনেছিলাম, সরি, বোঝাচ্ছি, দাঁড়া। খুব ভালো করে বোঝো, এটা বুঝলে অ্যাবডোমিনালের পেরিটোনিয়ামও বুঝে যাবে। এই যে আমাদের পেটে পেরিটোনিয়াম আছে, এক্সেপ্ট ওভারির একটু ছাড়া সব কিছু কিন্তু এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল। পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে কোনো অর্গান নেই, সব পেরিটোনিয়াম ক্যাভিটির বাইরে রয়েছে। কি করে বাইরে? কিন্তু দেখলে মনে হয় ভেতরে। কেন? এইটা ধরো আমি আনলাম, এইটা হচ্ছে আরেকটা কথা জেনে নাও, ইংলিশটা শেখো। পোটেনশিয়াল স্পেস। হোয়াট ইজ পোটেনশিয়াল স্পেস? পোটেনশিয়াল স্পেস হচ্ছে এই কথাটা। এটার মধ্যে কি কোনো স্পেস আছে? নেই। কিন্তু যদি আমি জল বা হাওয়া ভরি, স্পেস দেখা গেল। এই স্পেস যখন থাকে নর্মালি বোঝা যাচ্ছে না, বাট হোয়েন ইট ইজ এ ফিল্ড উইথ এয়ার অর ফ্লুইড, দ্য স্পেস ইজ এভিডেন্ট। এখানে দেখো কিচ্ছু স্পেস নেই, দুটো লেয়ার একসাথে, বাট যেই আমি এখানে জল ভরলাম, দেখো কত বড় স্পেস। তাই এই স্পেসগুলিকে বলা হয় পোটেনশিয়াল স্পেস। যখন নর্মাল থাকে বোঝাই যায় না এখানে কোনো, দেয়ার ইজ এ নো স্পেস when we are normal. But when it is a pathological, filled with some pus, পুজ বা ফ্লুইড বা এয়ার, তখন স্পেসটা বোঝা যায়। সুতরাং সেই টাইপের স্পেসকে আমরা বলি পোটেনশিয়াল স্পেস। কেমন? এবার সাইনোভিয়াল ফ্লুইড, এই যে সাইনোভিয়াল স্যাক যেটা বললাম বা সাইনোভিয়াল শীট, এটা ফুল অফ এয়ারের জায়গায় ভেবে নাও লুব্রিকেটিং ফ্লুইড। এটা ফুল অফ লুব্রিকেটিং ফ্লুইড সিক্রেটেড বাই দিস সাইনোভিয়াল মেমব্রেন।
এইবারে টেন্ডনটা কি করছে? দিস ইজ দ্য টেন্ডন, বোথ টেন্ডন ধরো, ফ্যাশিয়ালিস অ্যান্ড প্রফান্ডাস। এই এরমভাবে ইনভ্যাজিনেট যখন এখানে ঢুকছে তাকে আমরা বলি ইনভ্যাজিনেট করছে। এই ইনভ্যাজিনেট করছে, ঢুকে যাচ্ছে ঢুকে যাচ্ছে, ঢুকে এবার মনে হচ্ছে না ভেতরে আছে, এইবারে ঢুকে গেল, মনে হচ্ছে না ভেতরে, বাট সত্যি কি ভেতরে? ভেতরে কোথায়? আমি টাচ করতে পারছি কি টেন্ডনকে? ভেতরে নেই, কিন্তু বাইরে, কিন্তু মনে হচ্ছে ভেতরে। সেটাকে বলে কি বলে? ইনভ্যাজিনেশন। এরপরে যেই ইনভ্যাজিনেট করছে, দুটো লেয়ার করছে, এই সাইনোভিয়াল মেমব্রেনের দুটো লেয়ার, একটা লেয়ার গায়ে লেগে রয়েছে, ইট ইজ অ্যাটাচ টু দ্য টেন্ডন। দেখো, ইট ইজ অ্যাটাচ টু দ্য টেন্ডন, এই যে অ্যাটাচ টু দ্য টেন্ডন, তাকে আমরা বলি ভিসেরাল লেয়ার। কি বলি আমরা? ভিসেরাল লেয়ার। আর বাইরের লেয়ারটাকে বলি প্যারাইটাল লেয়ার। বাইরের লেয়ারটাকে বলি প্যারাইটাল লেয়ার। ঠিক লিভারও তাই, স্টমাকও তাই। কেউ এটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে অনলি ফিউ সিসি অফ ফ্লুইড থাকে, আর সব কিছু কিন্তু বাইরে থাকে। এবং ইট ইজ কভার্ড বাই এ ভিসেরাল লেয়ার অ্যান্ড এ প্যারাইটাল লেয়ার। এবং এই যে ভিসেরাল অ্যান্ড প্যারাইটাল লেয়ার যেখানে কন্টিনিউয়াস হচ্ছে, এইটাকে বলা হয় মেসোটেন্ডন। মেসোটেন্ডন, এই যে দেখো, এটা প্যারাইটাল আর ভিসেরাল, এই যে কন্টিনিউয়াস হচ্ছে দুটো লেয়ার, একটাই লেয়ার কিন্তু এটাই ঘুরে গিয়ে এরকম হচ্ছে, তাকে বলা হয় মেসোটেন্ডন। ছেড়ে দাও, তাহলে এটা বুঝলে। সুতরাং ইচ ফ্লুইড, সুতরাং এটা যদি আমরা আরো বুঝতে পারবে, এবার এটাকে কেটে যদি আমরা ট্রান্সভার্স সেকশন করি, কেটে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখা যাবে কি, এইটা সুপারফিশিয়ালিস টেন্ডন, এইটা এইটা প্রফান্ডাস টেন্ডন, আর এইটা হচ্ছে সাইনোভিয়াল শিট। হলো? এইটাই হচ্ছে সাইনোভিয়াল শিট ফ্লুইড। টেন্ডনটা বাইরে কিন্তু মনে হচ্ছে ভেতরে। এইটা হচ্ছে ভিসেরাল লেয়ার, এইটা হচ্ছে প্যারাইটাল লেয়ার, আর এই জায়গাটাকে বলা হয় মেসোটেন্ডন। সুতরাং ইচ টেন্ডন ইন দ্য ফিঙ্গার is covered by a synovial sheath, right? কি করছে ওটা? যেহেতু ফ্লুইড ফিল্ড রয়েছে, টেন্ডনটা বোনসের সাথে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসছে না, ফলে ড্যামেজ হচ্ছে না। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, তাহলে এটা যদি আমরা লম্বালম্বি দেখি, আঙ্গুলটাকে যদি লম্বালম্বি দেখি, এটা হচ্ছে পামার অ্যাসপেক্ট, এটা হচ্ছে ডরসাল অ্যাসপেক্ট, এটা হচ্ছে ডিস্টাল ফ্যালেন্স, মিডিল ফ্যালেন্স, প্রক্সিমাল ফ্যালেন্স। এই হচ্ছে প্রফান্ডাস টেন্ডন, এই হচ্ছে সুপারফিশিয়ালিস টেন্ডন, স্প্লিটস টু গিভ প্যাসেজ টু দ্য প্রফান্ড। বুঝতে পেরেছো পিকচারটা? এবং আগেই বলেছি মেসোটেন্ডন রয়েছিল। এই মেসোটেন্ডন ম্যাক্সিমাম ডিসঅ্যাপিয়ার্স, শুধু কয়েকটা জায়গায় কয়েকটা ফোল্ড থেকে যায়, তাদের বলা হয় ভিঙ্কুলা। তাদের বলা হয়, নামটা অ্যাটলিস্ট জানো, ভিঙ্কুলা। সো ভিঙ্কুলা ইজ এ সাইনোভিয়াল ফোল্ড। এবং ভিঙ্কুলার দুটো টাইপ রয়েছে, কয়েকটা ছোট ছোট ভিঙ্কুলা, আর কয়েকটা বড়।
এই যে এইগুলিকে বলা হয় ভিঙ্কুলা। ওই যে মেসোটেন্ডন বেশিরভাগ ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছিল, কয়েকটা ফোল্ড রয়ে গেল, তাকে বলা হয় ভিঙ্কুলা লঙ্গা অ্যান্ড ভিঙ্কুলা ব্রেভিয়া। ইচ ফিঙ্গারে দুটো ভিঙ্কুলা ব্রেভিয়া থাকে, তিনটে ভিঙ্কুলা লঙ্গা থাকে। বাস ডিটেলস পড়বে না, এক লাইন করে পড়বে, যাতে এক্সামিনার যদি জিজ্ঞেস করে বুঝতে পারে যেন তুমি জানো। যেমন ওর আমি বুঝে গেলাম ও জানে, একটা কথাতেই বুঝে গেলাম। আচ্ছা, এটা গেল। এরপরে আরেকটা ব্যাপার রয়েছে, প্রোটেকশন তো দিল, কিন্তু এই যে অনবরত কাজ করছে, টেন্ডনটা তো সরে যেতে পারে, বোয়িং হয়ে যেতে পারে, বোয়িং এফেক্ট, যেই ফ্লেকশন করছে টেন্ডনটা এরম হয়ে গেল। হু কিপস দিস টেন্ডন ইন পজিশন? সো নেচার গিভস এগেইন এ কভারিং অফ এ ফাইব্রাস টিস্যু, তাকে বলা হয় fibrous flexure sheath of the tendon. Fibrous flexure sheath of the tendon. আগে আমি গতবার পড়াইনি, এবার পড়াচ্ছি কেন, কোশ্চেন দেখে ভয় লেগে গেছে। এবারের কোশ্চেন দেখে আমার আই এম রিয়েলি তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছি আমি, অ্যাফ্রেড, যে কোথাও থেকে যে কোশ্চেন করে দিচ্ছে কোনো ঠিক নেই। কিছু করা যাবে না, কারণ কম্পিটেন্সিতে রয়েছে। আমি যথেষ্ট বলেছিলাম আমাদের বোর্ড অফ স্টাডিজের মিটিংয়ে, কিন্তু কিছুই শুনলো না। সুতরাং এটা একটু পড়াচ্ছি, কারণ মোর অ্যাকাউন্টেড টু ক্লিনিক্যাল। তাহলে ফাইব্রাস ফ্লেক্সর শিটটা কি? এই টেন্ডনগুলিকে আবার একটা ফিঙ্গারের কাট সেকশন করে গেলে একটা ফাইব্রাস আর্চ দিয়ে ঢাকা থাকে। কিরকম? এইটা বোনস, টার্মিনাল ফ্যালেন্স, মিডল ফ্যালেন্স, ডিস্টাল ফ্যালেন্স। টেন্ডন এই বোনস থেকে নিয়ে, আর এখানে বার্সা রয়েছে, যেটা সানোভিয়াল শীথ, এই সানোভিয়াল যেটা বোঝালাম, আর এইগুলি হচ্ছে মেসোটেন্ডন, ভিঙ্কুলা লঙ্গা, ভিঙ্কুলা প্রেভিয়া। এবার বোনস থেকে নিয়ে গিয়ে একটা আর্চ অফ ফাইব্রাস টিস্যু এটাকে কভার করে। এটাকে পুরো থেকে বলা হয় ফাইব্রাস ফ্লেক্সর শিটস। তার মানে কি রকম দেখতে হয়? এটা যদি আঙ্গুল হয়, এটা যদি এটাকে কভার করছে, এইটা একটা ফাইব্রাস শিট দিয়ে কভার থাকে। টেন্ডনটাকে কভার করে, যার এন্ডসগুলি বোনসে গিয়ে লাগছে। কেমন? এবার যদি কাট সেকশন করো আঙ্গুলটাকে, কিরম দেখতে হবে? এটা যদি একটা ফিঙ্গার হয়, এটা ধরো বোনস, এটা টেন্ডন, এইটা তোমার ফাইব্রাস ফ্লেক্সর শিটস, আর এইটাকে পুরোটাকে কভার করে রেখেছে এই যে ফাইব্রাস ফ্লেক্সর শিটস।
বোনসের দুধারে লেগেছে, এটা বোনস। এইটাকে তাহলে টেন্ডনস, টেন্ডনকে কভার করেছে সাইনোভিয়াল বার্সা, সাইনোভিয়াল বার্সার উপরে রয়েছে ফাইব্রাস ফ্লেক্সর শিটস হুইচ দেখতে কিরকম, এরকম লম্বাটে, কাট সেকশন এরকম, টু কিপ দ্য টেন্ডন ইন পজিশন। এরপরে এগুলি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে না, এতগুলি বললাম কেন। নেক্সট যেটা আসবে শর্ট নোটস অফ পামার স্পেস, এইটার জন্য, আর রেডিয়াল বার্সা অ্যান্ড আলনার বার্সা, এইটা বোঝানোর জন্য এতগুলি আমাকে আগে বলতে হলো। I have to talk these things to go to the actual question that usually comes, you may come as a short note. Palmar spaces and bursa, radial or ulnar bursa, and some of the, তাহলে আমি আগে বার্সাগুলি বলে দিই। আমি ফাইব্রাস ফ্লেক্সর শিটস আর রাখছি না, আমি রিমুভ করে দিয়েছি, কেটে বার করে দিয়েছি। ফলে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ফ্লেক্সর রেটিনেকুলাম, এটা হচ্ছে ফ্লেক্সর রেটিনেকুলাম, covering the tendon, synovial sheath covering the tendon. বুঝতে পেরেছো? এইগুলি যেটা বললাম, ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস এন্ড প্রফান্ডাসকে কভার করে রেখেছে একটা বেলুন ফুলড অফ সাইনোভিয়াল ফ্লুইড, তাকে বলি আমরা সাইনোভিয়াল শীথ। এই যে টেন্ডন, এইখানে টেন্ডন, এই টেন্ডনগুলি পাস করছে এভাবে, এটা হচ্ছে কি সাইনোভিয়াল শীথ অফ দ্য ফিঙ্গার্স। এই টেন্ডনটা কি ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস, আর এইগুলি হচ্ছে ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস এট প্রোফান্ডাস অ্যান্ড প্রোফান্ডাস, এটা খেয়াল রাখবে। আচ্ছা, নেচার তো এইখানে দিল সাইনোভিয়াল শীথ, সো দ্যাট দিস ফ্লেক্সর টেন্ডনস নট গেট ফ্রিকশন এগেনস্ট দ্য বোন। কিন্তু এইখানে কি বোন নেই, মেটাকার্পাল বোনস, তাহলে এইখানে কে প্রোটেকশন দেবে? এদেরও তো প্রোটেকশন দরকার, এও তো অনবরত কাজ করছে। সো নেচার এগেইন গিভস অ্যানাদার সাইনোভিয়াল ফ্লুইড ক্যাভিটি known as the bursa, here also, in the palm also, and in palm there are two types of bursa, because flexor pollicis longus is a separate tendon and flexor digitorum superficial profundus more or less goes together. So nature gives two bursa ঠিক ওই রকম to cover the flexor tendons of the fingers in the palm. এবার এই যে যেটা করছে, এইটাকে আমরা কভার করছি একটা বার্সা দিয়ে, আর এইটাকে আরেকটা বার্সা সেপারেট করছে। এইটা কোন সাইড? আলনার সাইড, সুতরাং এটার নাম দিলাম আমি আলনার বার্সা। আর এটা রেডিয়াল সাইড, এটার নাম দিলাম রেডিয়াল বার্সা। সো আলনার বার্সা gives protection to the flexor digitorum superficialis and profundus, and radial bursa gives protection to the flexor pollicis longus. খুব ভালো কথা। তাহলে এত বলছি কেন? ফর ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্ট। দিস আলনার বার্সা, আগে এটা বলি,
radial bursa, or it is the synovial sheath of the thumb, is continuous with the radial bursa. So radial bursa here, it is continuous with the fibrous. Same. সুতরাং if there is an infection here, infection come quickly to here. আসতে পারে তো? আচ্ছা। And this ulnar bursa sheath of the little finger only. So ulnar bursa is continuous finger, and radial bursa is continuous with the synovial sheath of the thumb. And in rest part of the ulnar bursa ends as a blind diverticulum halfway between the metacarpal bones. সুতরাং এইখানে যদি ইনফেকশন হয়, এ কিন্তু আসতে পারবে না, আনলেস দা বাস্ট করে গেল একদম। এখানে যদি ইনফেকশন হয়, কিন্তু এখানে ইনফেক্ট করতে পারবে না, কিন্তু এখানে যদি ইনফেকশন হয়, পুট করে এখানে চলে আসবে। এইটাই হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। তাহলে এটার আমি যদি বলি, আর প্রক্সিমালি এটা কতটা যায়, এটা হচ্ছে ডিস্টালি বার্সাটা। প্রক্সিমালি পাসেস বিহাইন্ড বিলো দ্য ফ্লেক্সর রেটিনাকুলাম and extends proximally 2.5 centimeter, 1 inch proximal to the proximal border of the flexor retinaculum. শুধু এইখানে থাকে না, একটু রিস্টের এপাশেও চলে আসছে বার্সাগুলি। কতটা আসছে? 2.5 centimeter. Similarly, and extend 2.5 centimeter proximal to the proximal border of the flexor retinaculum. So clinical question ki, any infection of the thumb and little finger here, but not the second, third, fourth finger, because it has got no attachment with the ulnar bursa. These are separate and separate. তাহলে এইটা গেল রেডিয়াল বার্সা and a ulnar bursa. এরপরে সবচেয়ে টাফ চ্যাপ্টারটা এবার ঢুকছি, palmar spaces and pulse space. আজকে বোধহয় শেষ হবে না, চেষ্টা করছি। ক্লিয়ার হচ্ছে তো জিনিসগুলি? একটু বাড়িতে না পড়লে হবে না, একটু ছবি আঁকতে হবে, কেমন? আচ্ছা, ফোরআর্মে একটা স্পেস আছে, কেউ এমনি এমনি জিজ্ঞেস করছি, জানো কেউ? স্পেস অফ প্যারোনা, between the flexor digitum superficialis and profundus, there is a space known as the space of Parona, which extends up to the oblique line of the radius. Jage pore bolbo ta. Next question is that palmar spaces. Palmar spaces are the potential space. মানেটা কি? এবার পোটেনশিয়াল মানে কি? নর্মালি ডিসেকশন করলে বুঝতে পারবো না, কিন্তু যখন পেশেন্ট পাস নিয়ে আসবে তখন বুঝতে পারবে। সুতরাং palmar spaces are potential spaces in the palm. Potential space মানে কি? Normally there is a no space, but there is space, but it is close together by pressure of the tendons. But when pus will accumulate it, then the pace will be evident, বোঝা যাবে। এইটা বোঝার জন্য আমাদের একটা জিনিস জানতে হবে। এইখানটা আগেই বলেছিলাম, পামার অ্যাপোনিউরোসিস রয়েছে, তার নিচে রয়েছে ফ্লেক্সর টেন্ডনসগুলি। কি কি? ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস অ্যান্ড ফ্লেক্সর ডিজিটাম প্রফান্ডাস।
তারও নিচে রয়েছে। অ্যান্ড ফ্লেক্সর ডিজিটারাম প্রফান্ডাসের মধ্যে আর কি মাসেল রয়েছে, যেটা ফ্লেক্সর ডিজিটারাম প্রফান্ডাস থেকে টেক্স অরিজিন? লুম্ব্রিকালস। এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল স্পেসে রয়েছে। আর ডিপ স্পেসে রয়েছে ইন্টারঅসিয়াই, পামার ইন্টারঅসিয়াই অ্যান্ড ডরসাল ইন্টারঅসিয়াই, তার নিচে রয়েছে বোনস। এই যে সুপারফিশিয়ালিস অ্যান্ড প্রফান্ডাস অ্যান্ড লুম্ব্রিকাল আর ইন্টারঅসিয়ার মধ্যে যে স্পেসটা রয়েছে সেটাই মেইনলি রয়েছে পামার স্পেস। এইটাতে একটা ছবি আঁকলে বুঝতে পারবে। এগুলি কি আঁকলাম? কাট সেকশন অফ দ্য মেটাকার্পাল। মেটাকার্পাল বোন কেটেছি আমি, পামটাকে এরকম ভাবে কেটেছি, ট্রান্সভার্সলি কেটে দেখছি কেমন। এই পামটাকে ট্রান্সভার্সলি কেটে দিয়েছি এক কোপ মেরে, এরপরে আমি এরম ভাবে দেখছি। তাহলে সবচেয়ে ডরসামি এখানে কি পাবো? কার্পাল বোন, আর এইখানে রয়েছে তোমার এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম প্রফান্ডাস টেন্ডন, এই এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম টেন্ডন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট মেটাকার্পাল, এটা হচ্ছে সেকেন্ড, এটা হচ্ছে থার্ড, এটা হচ্ছে ফোর্থ, এটা হচ্ছে ফিফথ। ফার্স্ট মেটাকার্পাল থেকে ওপরে কি মাসেল রয়েছে? থেনার মাসেলস। সুতরাং এইখানটায় রয়েছে আর এইখানে রয়েছে হাইপোথেনার মাসেল, অ্যাবডাক্টর ডিজিটি মিনিমি, ফ্লেক্সর ডিজিটি মিনিমি, অপোনেন্স ডিজিটি মিনিমি। আর থার্ড মেটাকার্পাল থেকে আরেকটা মাসেল অরিজিন নিয়েছে, অ্যাডাক্টর পলিসিস। অ্যাডাক্টর পলিসিস। এবার মেটাকার্পাল বোনস থেকে এইখানে বাইপিনেট মাসেল অরিজিন নিয়েছে, কালকে বলেছিলাম বাইপিনেট, তাকে বলা হয় ডরসাল ইন্টারঅসি। এটা হচ্ছে ডরসাল ইন্টারঅসিয়া। কটা রয়েছে? চারটে। অ্যাডজেসেন্ট মেটাকার্পাল বোন থেকে নিচ্ছে কেমন, ডরসাল ইন্টারঅসিয়ায়। আর তার এইখান থেকে নিচ্ছে এই পামার ইন্টারঅসি, থার্ড বোন থেকে নেয় না। তাহলে হচ্ছে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ ডরসাল ইন্টারঅসি, ফার্স্ট পামার ইন্টারঅসি, সেকেন্ড পামার ইন্টারঅসি, থার্ড পামার ইন্টারঅসি, ফোর্থ পামার ইন্টারঅসি। অরিজিনগুলি বুঝে যাচ্ছ কিন্তু দেখো, থার্ড ফিঙ্গারের থেকে কিন্তু কোনো পামার ইন্টারঅসি নেয় না, কারণ ওটা হচ্ছে সেন্ট্রাল এক্সিস ফিঙ্গার। টোয়ের ক্ষেত্রে সেকেন্ড ফিঙ্গার হচ্ছে এক্সিস ফিঙ্গার, পামের ক্ষেত্রে হচ্ছে থার্ড হচ্ছে এক্সিস ফিঙ্গার। এটার কোনো অ্যাডাকশন অ্যাবডাকশন নেয় না, সুতরাং পামার ইন্টারঅসি ওখান থেকে অরিজিন নেয় না। আচ্ছা গেল। আর এইটা কি? অ্যাডাক্টর পলিসিস, গোয়িং টু ইনসার্টেড টু দ্য থার্ড মেটাকার্পাল, ওখান থেকে অরিজিন নিচ্ছে বেস অফ দ্য। আচ্ছা, তাহলে এইটা আমি যেটা রাখলাম ডিপার গ্রুপ অফ মাসেলস, এটাকে আমরা বলি ডিপ গ্রুপ অফ মাসেলস অফ দ্য পাম। তাহলে ও সুপারফিশিয়াল গ্রুপে কি আছে তোমরা সবাই জানো, ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম সুপারফিশিয়ালিস, আমি খুব বড় করে আঁকছি, নর্মালি এত বড় স্পেস থাকে না।
আর এই এটা হচ্ছে ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস, এটা হচ্ছে ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস। কেমন? আর এইখান থেকে কি অরিজিন নিচ্ছে? প্রফান্ডাস থেকে কি অরিজিন নিচ্ছে? প্রফান্ডাস থেকে লুম্ব্রিকালস। লুম্ব্রিকালস মনে থাকবে, প্রফান্ডাস থেকে লুম্ব্রিকালস অরিজিন নিচ্ছে। লুম্ব্রিকালসের থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ইজ দ্য bipinnate muscle, and first and second are the unipinnate muscle. আর এইখানটাই রয়েছে তোমার পামার স্পেস। এইখানটাই রয়েছে পোটেনশিয়াল পামার স্পেস। এইটাকে এখানে রয়েছে পোটেনশিয়াল পামার স্পেস। নর্মালি ডিসেকশন করলে বা তোমাকেও যদি এখন ডিসেকশন করি দেখতে পাবো না, বাট when the space is full of pus তখন এটা এভিডেন্ট হবে। সুতরাং তোমাকে জানতে হবে কোথায় আমি ইনসিশন দেব, কতটা যাব। কেমন? আর কি আরেকটা যেটা হবে, এই যে এটা গেল স্কিন, তারপরে সুপারফিশিয়াল ফাসা, ডিপ ফাসা, আর এইটা গেল এই যে পামার অ্যাপেনিউরোসিস। আমরা কাটছি বলে এরকম লাগছে, তাহলে আমরা যদি এখানে এটা হচ্ছে তোমার পামের কাট সেকশন, এইটা গেল পামার অ্যাপেনিউরোসিস, এইটা হচ্ছে মাসেলস, এটা হচ্ছে থেনার মাসেলস। কেমন? হাইপোথেনার মাসেলস অ্যান্ড এ থেনার মাসেলস। It is covered by deep fascia, deep muscles, and from the palmar aponeurosis, this is the radial side or lateral side. From the septum metacarpal bone. Similarly, a septum from the radial end of the palmar aponeurosis goes to the first metacarpal bone, and এই সেপ্টামের একটা নাম দেব, পামার সেপ্টাম। তাহলে এইটার কি নাম দেব আমি? কি পামার সেপ্টাম? ল্যাটারাল পামার সেপ্টাম। এবং এটার কি নাম দেব? মিডিয়াল পামার সেপ্টাম। আরেকটা সেপ্টাম আছে ইন্টারমিডিয়েট পামার সেপ্টাম, এইটা রয়েছে এইখানে, এই ফার্স্ট এন্ড থেকে এই তিনটে। আর এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, মিডিল ফিঙ্গার, রিং ফিঙ্গার, লিটল ফিঙ্গার। ঠিক ইন্ডেক্স আর মিডিলের মধ্যিখান দিয়ে একটা সেপ্টাম ডিভাইডস দিস পামার স্পেস, এইটাকে বলা হয় ইন্টারমিডিয়েট পামার সেপ্টাম। এটা হচ্ছে ল্যাটারাল পামার সেপ্টাম। সেপ্টাম। সুতরাং এই যে পামার স্পেসটা রয়েছে, মিড পামার স্পেস এটাকে বলি, সরি, এই যে পামার স্পেস রয়েছে এইটা হচ্ছে পামার স্পেস। কেমন? আচ্ছা, এই পামার স্পেস এগেইন ডিভাইডেড ইনটু টু হাফস বাই কে ভাগ করছে? ইন্টারমিডিয়েট পামার সেপ্টাম। প্রথমে এটা ছিল না, সিঙ্গেল ছিল, তারপরে এটা ডেভেলপ করলো করে এই পামার স্পেসটাকে ডিভাইডেড ইনটু এ মিডিয়াল পার্ট এন্ড ল্যাটারাল পার্ট। এই ল্যাটারাল মিডিয়াল পার্টটাকে বলি মিডিয়াল পামার স্পেস এবং এইটাকে বলি থেনার স্পেস।
থেনার স্পেস, এটা হচ্ছে মিডিয়াল পামার স্পেস। কেমন গেল? এবার যদি আমি তোমাকে বলি শর্ট নোটস দিয়েছে, শুধু এইটুকুনি লিখে দিলে কি নম্বর পাবে? 5 নম্বর পাবো না, বাড়াতে হবে। সুতরাং বাউন্ডারি লিখতে হবে। বাউন্ডারিটা যদি ছবিটা জানো নিজেই পারবে। এই যে মিডিয়াল পামার স্পেসের বাউন্ডারি কি? অ্যান্টেরিয়রলি কি আছে? লং টেন্ডন অফ দ্য মিডিল রিং অ্যান্ড লিটল ফিঙ্গার অ্যালং উইথ দ্য থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ লুম্ব্রিকালস। মুখস্থ করতে হচ্ছে কি? হ্যাঁ, এইটাকে আমি আবার একটু বাড়িয়ে দিলাম এখানে। যদি এখানে নেই কোনো সেপ্টাম, বুঝবার জন্য আমি বলে আঁকলাম। সুতরাং অ্যান্টেরিয়রলি ইট ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র সাইড অর ভেন্ট্রাল সাইড, ইট ইজ দ্য পস্টেরিয়র অর ডরসাল সাইড। অ্যান্টেরিয়রলি মিডিল রিং অ্যান্ড লিটল ফিঙ্গার, এটার of the both tendons and the third and fourth lumbricals. Posteriorly কি রয়েছে? Third, fourth, fifth metacarpal along with the palmar and dorsal interossei, corresponding palmar and dorsal interossei. Laterally কে রয়েছে? Medial palmar septum along with the thenar muscles. মিডিয়ালি রয়েছে। ল্যাটারালি কে রয়েছে? ইন্টারমিডিয়েট পামার সেপ্টাম। মুখস্থ করতে হলো? এই পিকচারটা শুধু আঁকতে হবে, বাড়িতে 3 বার আঁকলেই জীবন পেরে যাবে এবং তোমার আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবার থেনার স্পেসটা একটুখানি বলে দিচ্ছি। থেনার স্পেসের এই থেনার মাসলগুলি বড় তো, সুতরাং এটা মোড়ল। সুতরাং অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি অফ দ্য থেনার স্পেস হচ্ছে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, ফ্লেক্সর পলিসিস, and the thenar muscles. Posteriorly adductor pollicis and laterally রয়েছে এটা এইখানটায় থাকে ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাসটা, এখানে থাকে। ল্যাটারালি রয়েছে ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস টেন্ডন। এটা ইম্পর্টেন্ট নয় ক্লিনিক্যালি। ক্লিনিক্যালি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি? প্রক্সিমাল অ্যান্ড ডিস্টাল। এটা তো আমি কাট সেকশন করেছি। এবার প্রক্সিমাল অ্যান্ড ডিস্টালটা একটু লক্ষ্য করো, তারপরেই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন এবং সেটা তোমার হোল লাইফে কাজে লাগবে। না হলে কিন্তু মানে কোথাও আউটডোরে বা খুব ইজি তোমার বন্ধু করে দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তুমি কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যাবে, কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্টে পড়ে যাবে। এইখানে একটা ফুলে বুঝতে পারছো পাস জমে আছে, একদম টপ টপ করছে, পট করে এখানে মেরে দিলে পাস বেরোলো, তো পেশেন্ট ডিউপ্রেন্স কন্ট্রাকচার হয়ে চলে আসবে। আরেকজন অত বড় অপারেশনগুলো ছোট্ট নিক দিল, বেরিয়ে চলে গেল, কিচ্ছু হলো না। কেন? এটাই হচ্ছে বিউটি অ্যানাটমির, এটাই হচ্ছে বিউটি। এর জন্য জানতে হবে। এই যে পামার স্পেস পড়ানো হচ্ছে এই জন্যই। এই যে পামার স্পেসের এটা অ্যান্টেরিয়র পস্টেরিয়র বাউন্ডারি বললাম, বা থেনার স্পেসেস অ্যান্টেরিয়র পস্টেরিয়র বাউন্ডারি বললাম। মিড পামার স্পেস এটাকে বলে মিডিয়াল নয়, সরি মিড পামার স্পেস, সরি মিড পামার স্পেস, মিড পামার স্পেস, মিড পামার স্পেস, সরি মিড পামার স্পেস অ্যান্ড থেনার স্পেস। অ্যান্টেরিয়র পস্টেরিয়র বাউন্ডারি বললাম, কিন্তু প্রক্সিমাল অ্যান্ড ডিস্টাল বলিনি। গুড মর্নিং। তাহলে আজকে যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে গ্লাইকোলিসিস। এর কতগুলো স্টেপ, কী না কী সেটা তোমরা সবাই জানো। তা প্রথমে আমাকে একজন তোমাদের মধ্যে কেউ সেই স্টেপগুলো বলবে, আমি শুনবো। কে বলবে? বল। ইনিউমারেট দ্য স্টেপস অফ গ্লাইকোলিসিস। এনজাইম ফেনজাইম কিছু থাকবে না, খালি ইন্টারমিডিয়েট নামগুলো বল। জোরে বল, যা বলবি কনফিডেন্স সঙ্গে বলবি। হ্যাঁ,
পারবি? গ্লিসারলডিহাইড 3-ফসফেট। তারপর 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 3 PGA, তারপর 2 PGA, তারপর ফসফেট পাইরুভেট, তারপর পাইরুভেট, তাই তো? আর তারপর ল্যাকটেট, তাই তো? সব মিলিয়ে কটা স্টেপ? 10খানা স্টেপ। If it is anaerobic, then there are 11 steps, right? Now, if suppose this year they have asked HMP shunt pathway, correct? I remember once they asked TCA cycle. It's very easy. That year nobody could write TCA cycle. Why? Because sometimes very easy question becomes very difficult because we think that they will never ask that. তাই না? যে বছর টিসি সাইকেল এসেছিল সে বছর কেউ টিসি লিখতে পারেনি, তাই না? তাই মনে রাখতে হবে যে these portions when we are studying with the same importance that it may not come in the examination, but it is very very important to remember all the steps. কতগুলো পাথওয়ে আমাদের মনে রাখতেই হবে, মাস্ট। তার মধ্যে এটা একটা। কার্বোহাইড্রেটের যতগুলো পাথওয়ে আছে আমাদের সব কটা মনে রাখতে হবে, সব কটা পাথওয়ে। ফার্স্ট মনে রাখতে হবে, পাথওয়ে মনে রাখার সবচেয়ে সহজ উপায়, ইজিয়েস্ট ওয়ে টু রিমেম্বার পাথওয়ে is to first to remember the intermediates, then the names of the enzymes, then the addition, alteration, whatever is required in the step. Correct? Done? So shall we start with glycolysis? This is a whole pathway of glycolysis. Begins with alpha D glucose. The first is glucose 6-phosphate. I wish you write vertically in your copy. And one side of the page. One side of the page vertically you should write the steps as I tell. Glucose, arrow, glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate. Okay, fructose 6-phosphate, then fructose 1,6-bisphosphate. Then it splits into half. One is DHAP, another is GAP. DHAP full form dihydroxyacetone phosphate. GAP full form glyceraldehyde 3-phosphate. Next, interchanging between GAP and DHAP. Correct? One arrow, both side arrow. Then continue with the GAP. First is 1,3-bisphosphoglycerate, then 3-phosphoglycerate or 3-phosphoglyceric acid, then 2-phosphoglyceric acid, then start. हाथ चला लिख লিখে যা। হয়েছে 2 PGA পর্যন্ত হয়েছে। তারপর 2-phosphoenol pyruvate 2-PP 2-phosphoenol pyruvate হয়েছে 2-phosphoenol pyruvate পর্যন্ত। নেক্সট হচ্ছে পাইরুভেট, ঠিক আছে? নেক্সট স্টেপটাও এখানে লিখে রাখছি, ল্যাকটেট করে রাখো। আচ্ছা, এবার আমরা প্রথমে ধরবো যে কোন কোন স্টেপগুলো, হোয়াট আর দ্য, দেন উইল নেম নাম্বার দ্য স্টেপস। ওকে, নাম্বারিং করো, 1 2 3 4 5 হবে কোনটা? ইন্টার কনভার্সন বিটুইন ডিএইচএপি অ্যান্ড গ্লিসারলডিহাইড 3-phosphate 5 হলো। তারপর 6 7 8 9
10, আর লাস্টেরটা হচ্ছে 11। 11খানা স্টেপ হলো। হ্যাঁ, এবার আমরা অ্যারোগুলো চেঞ্জ করব। 1, 3 আর 10। 1 স্টেপ নাম্বার 1, স্টেপ নাম্বার 3, স্টেপ নাম্বার 10, এই তিনটে হবে ইউনিডিরেকশনাল, সিঙ্গেল অ্যারো, ওয়ান সাইডেড অ্যারো। বাকি সব বোথ সাইড অ্যারো করো। রেস্ট অল আর বোথ সাইডেড অ্যারো। তার মানে there are only 3 irreversible steps in glycolysis and rest all are reversible steps. Good. Now the names of the enzymes. First one, hexokinase / glucokinase. Beside glucokinase, just small letter you write liver. Liver within bracket beside glucokinase. Just write small letter liver. But it is found in liver only, glucokinase. Okay. Second enzyme, PHI, phosphohexose isomerase. Phosphohexose isomerase. Third enzyme, PFK1, phosphofructokinase 1. Phosphofructokinase 1. Fourth enzyme, aldolase. Aldolase. Fifth enzyme, TIM, triose phosphate isomerase. প্রথম যেগুলি বলছি সেগুলি শর্ট ফর্ম, এগুলি টিম, TIM বা ট্রায়োস ফসফেট আইসোমারেজ হলো। অন্য কোনো বইতে হয়তো ফসফোট্রায়োস আইসোমারেজও লেখা থাকতে পারে, তোমার দুটি ইকুয়াল, সমান, অসুবিধা নেই। নেক্সট নাম্বার 6, একটু বড় নাম, গ্লিসারলডিহাইড 3-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ। গ্লিসারলডিহাইড 3-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ। যদি শর্ট ফর্মে লিখতে চাও তাহলে GLDH। ঠিক আছে, গ্লিসারলডিহাইড -3-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ হলো। নেক্সট এনজাইম 7th, PGK, phosphoglycerate kinase. 8, mutase, PGM, phosphoglycerate mutase. 9, enolase. 10, PK, pyruvate kinase. সবকটা লেখা হয়েছে, অল ডান হলো। 11th, lactate dehydrogenase, LDH. Lactate dehydrogenase, LDH. এবার কোথায় কি কি অ্যাডিশন হবে সেটা আমরা দেখব স্টেপ বাই স্টেপ, এবং বাকিগুলো ডিসকাশন করব। Quickly. So this step requires magnesium ion and ATP. ATP is converted to ADP. ATP is converted into ADP. The gamma phosphate is transferred to 6th position of the glucose molecule to form glucose 6-phosphate. Chok bode kan amar dike. Listen to me and write from the board. Hello? Enzyme hexokinase is found in all tissues except liver. Glucokinase is found only in liver. Glucokinase is nothing but an isozyme of hexokinase. All this information you should write beside that step. ছোট জায়গা আছে, ঠিক আছে? What are the components which will stimulate or inhibit this step? Write down. Alpha D glucose will have positive activity, means stimulate. Hexokinase, not glucokinase. Glucose এবার লিখতে পারো পাশে।
তার মানে কি গ্লুকোজ স্টিমুলেট করছে হেক্সোকাইনেসকে, ঠিক আছে? হলো? নেক্সট, হলো? ঠিক আছে, তাহলে দুটো এনজাইম এখানে থাকে, দুটো এনজাইমের রেগুলেশনটা এখানে হয়ে গেল, ঠিক আছে? নেক্সট স্টেপ, PHI, phosphorus isomerase. It requires magnesium ion. Wherever there is exchange of phosphate through an enzyme called kinase, magnesium ion is required. Can we replace magnesium ion? In vitro, we can replace magnesium ion with manganese or zinc, not calcium. Hello? So glucose 6-phosphate is converted to fructose 6-phosphate. কি চেঞ্জ হচ্ছে? অ্যালডোজ সুগার থেকে কিটো সুগার হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? ভালো কথা, ডিটেলসগুলো এখন আর নেই, তোমাদের দরকার নেই পড়া। নেক্সট, এটা একটা ইরিভার্সিবল স্টেপ, PFK1, ইরিভার্সিবল স্টেপ। এই স্টেপটাকে বলা হয় রেট লিমিটিং স্টেপ। Limiting step of glycolysis or pacemaker of glycolysis. Any one of these will describe the role of PFK1. Hello? PFK1 is an allosteric enzyme. Enzymes have no stimulator or inhibitor. Rather, we use a different terminology for these cases called positive and negative modulator. Remember, allosteric enzyme cannot be, in case of allosteric enzymes, one should not use these words inhibitors or stimulators. Rather, কি ইউজ করব? Positive modulator or negative modulator. Correct? And whatever insulin does, glucagon does the opposite. Need not to write here. তিনটে বললাম। ATP will negatively modulate, AMP will positively modulate. এনজাইমের ক্ষেত্রে ইনহিবিটর আর স্টিমুলেটর এই কথাগুলো ব্যবহার করবো না, কি করব? জোরে বল, positive and negative modulator. Learn here or learn never. Fructose 2,6-bisphosphate, allosteric modulator of PFK1, fructose 2,6-bisphosphate. এইবার পাশের পাতায় সাইড পেজে লেখো fructose 2,6-bisphosphate সম্বন্ধে।
Fructose 2,6-bisphosphate is converted to fructose 6-phosphate is converted to fructose 2,6-bisphosphate by PFK2. This PFK2 enzyme and fructose 6-phosphate forms fructose 1,6-bisphosphate. 6-phosphate forms fructose 2,6-bisphosphate. This is reversible. This is irreversible. Correct? But this enzyme is correct? PFK1. Now, this product correct? This is regulation, main regulation. Formation of this product will increase the formation of or activity of PFK1. Formation of this product depends on this enzyme. What is this? Phosphokinase 2, PFK2. PFK2 is called tandem enzyme. Tandem enzyme functional enzyme also written. Tandem enzyme এবং bifunctional enzyme এর মধ্যে একটু স্লাইট তফাৎ আছে টেকনিক্যাল. Bifunctional enzyme নাম the name itself deserts what? It has got two functions. Tandem enzyme got more than one function, but those functions should be opposing each other. Should be opposing each other. So PFK2 opposite enzyme fructose 2,6-bisphosphatase BPAC लिखे ये वाले लिखे शॉर्ट है. ठीक है অনেক জায়গায় এই দুটোকে এনজাইমকে পাশাপাশি এইভাবে অলরাইট. সো টু ট্যান্ডেম এনজাইম কি নাম হচ্ছে PFK2 and fructose 2,6-bisphosphatase. ক্লিয়ার? দুটো কাজ কি? একজন fructose 2,6-bisphosphate তৈরি করবে আর একজন সেটাকে ভেঙে fructose 6-phosphate কনভার্ট করবে. হলো? কেন করবে? না fructose 6-phosphate না থাকলে PFK1 এর অ্যাক্টিভিটি বাড়বে না, গ্লাইকোলিসিস হবে না. কাইনেজ অ্যাক্টিভিটির জন্য এনজাইম থাকে. দিস পার্টিকুলার এনজাইম is activated by dephosphorylation. Means PFK2 activity will be present if that particular enzyme is dephosphorylated. তার মানে কি covalent modification. Example of covalent modification we can write PFK2 is PFK2 / fructose 2,6-bisphosphatase থাকে. The PFK2 is inhibited by phosphorylation. Who will cause dephosphorylation? Remember, insulin causes generalized dephosphorylation. Remember, insulin causes generalized dephosphorylation. So, dephosphorylation of this tandem enzyme, usually the phosphate attaches at the C-terminal end of the enzyme. Usually, the phosphate is attached to the C-terminal end of the enzyme. So, dephosphorylation of this particular enzyme from the C-terminal activates PFK2 activity.
This is an example of, very good example of allosteric regulation, covalent modification, hormonal regulation. All three in one example. Who does phosphorylation? Specific protein kinases. Who trigger these kinases? Insulin or glucagon or epinephrine or norepinephrine. So here we will discuss only about the insulin part and glucagon part. Insulin causes generalized dephosphorylation inside the cell. Glucagon causes generalized phosphorylation of the cell. Can you remember all this information in one line? Recapitulate and let me know. This step is very important. You will get many questions from this step. There are many drugs which are designed against this step, can bypass this step, metabolic pathways, metabolic conditions. Next, চার নম্বর স্টেপ হচ্ছে অ্যালডোলেজ। এটা রিভার্সেবল স্টেপ। রিভার্সেবল স্টেপে এটা কি করবে? It will split the six molecules in this way. See the numbering of the carbon in the diagram. 1, 2, 3 has become dihydroxyacetone phosphate. 4, 5, 6 has become glyceraldehyde 3-phosphate. Remember at least this much. Need not to study the mechanism of action, but remember at least this much, which part goes which side. Dihydroxyacetone phosphate will be formed by the first three. What is the fallacy? See, this is a keto sugar. Dihydroxyacetone phosphate is also a keto sugar. Remember like this. 4, 5, 6 will be a new aldose sugar, glyceraldehyde 3-phosphate. Done. Next step. Triose phosphate isomerase will interconvert gap and DAP. Interconvert. Now, to some extent, this enzyme is called nearly perfect enzyme. What is the concept of being perfect enzyme? An enzyme substrate interaction is a result of continuous collision between these two molecules. The moment the collision energy dissipated by the collision overcomes the activation energy, it changes to product. Correct? This is the concept. Now, if they collide 100 times and 100 times they form product, then it is 10% efficiency, then it is a perfect enzyme. No enzyme is perfect in that manner. This enzyme has been found to be closest to be 100. That's why it is some people call it as most perfect enzyme, being isomerase. Always remember these small informations. These are very important. No one knows when they will be asking this question in which exam. Okay. Next, step 6. Step 6. Here, see, one molecule of NAD is added and NADH plus H plus is produced. Again, this is reversible reaction. And one molecule of inorganic phosphate is added, which is added to the C1 to form দুখানা জিনিস হচ্ছে কি হচ্ছে aldehyde is oxidized to acid and a phosphate is added to the acid. Addition of phosphate and oxidation of aldehyde to acid. This was glyceraldehyde, now it has become glyceric acid. 1,3-bisphosphoglycerate.
1,3-bisphosphoglycerate, BPG, 1,3-BPG. The next step, 1,3-bisphosphoglycerate is converted to 3-phosphoglycerate, 3-PGA. The phosphate which was added in the previous step is removed in the form of this step number 7, and this is producing one molecule of ATP. See, ADP is converted to ATP. Which phosphate is going? The phosphate which was added in the previous step. That means inorganic phosphate from outside the molecule has been introduced, and then it has been transferred to ADP. This process is called substrate level phosphorylation, or it's called the first step of substrate level phosphorylation in glycolysis. First step of substrate level phosphorylation in glycolysis. Next, phosphorylation কত থাকে? দু রকমের থাকে, two types of phosphorylation. One is substrate level phosphorylation, and another is oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation is taught in the electron transport chain. Oxidative phosphorylation is electron transport chain, and this one is substrate level phosphorylation. This occurs in the cytosol. Oxidative phosphorylation occurs in the mitochondria. This is the difference. Next step, the phosphate group is transferred from the 3 position to 2 position. Correct? Remember, but this is not the same phosphate. What is the name of the enzyme? PGM, phosphoglycerate mutase. It also requires magnesium ion. Why? Because there is transfer of phosphate. All steps require almost magnesium ion. Okay? Because it requires transfer of phosphate. Now, this step, this reaction, what it does, the phosphoglycerate mutase enzyme has got an inbuilt phosphate molecule. It transfers its own phosphate molecule to the 2 position of the molecule and takes up the phosphate from the 3rd position of the molecule. The phosphate in 3-PGA and the phosphate in 2-PGA are not the same phosphate. It is exchanged by the enzyme phosphoglycerate mutase. It first transfers its own phosphate to the 2 position. It forms 2,3-bisphosphoglycerate intermediate. Then it takes up the phosphate from the 3rd molecule, 3rd carbon atom, to form 2-PGA, 2,3-bisphosphoglycerate. Have you heard of it ever? It is immaterial to speak anything in front of you. The next step, enolase. Removal of one molecule of water forms 2-phosphoenol pyruvate. 2-phosphoenol pyruvate. This is the highest energy containing molecule in the system. The breaking of one phosphate bond in this molecule produces highest amount of energy, 22.7 kilocalorie per bond, which is 3 times that of the one bond of the ATP. Next is pyruvate kinase. Pyruvate kinase is the 10th and last irreversible step. It requires magnesium ion plus potassium ion, and is converted to phosphoenol pyruvate to pyruvate. And again in this step, another ADP is converted to ATP. This is the second substrate level phosphorylation step. This is the second substrate level phosphorylation step. So there are 2 substrate level phosphorylation steps of glycolysis, 7 and 10. One is phosphoglycerate kinase, another is pyruvate kinase. The 11th step is conversion of pyruvate to lactate. By lactate dehydrogenase, here one molecule of NADH is required. Correct? So from
beyond step number 4, all the molecules are doubled. Why? Because 1,6 molecule is split into 2,3 carbon containing molecule. So it is doubled from step 6 onward. Right? Regulation of glycolysis begins with the energetics of the step. Energetics. How do you write energetics? Write like a chart. In your left hand side, top you write enzyme, and right hand side top you write ATP produced. In the left hand side top you write enzyme, and right hand side top you write ATP produced. Then you write the first enzyme, hexokinase / glucokinase, and it forms -1 ATP. That means it requires 1 molecule of ATP. Second, PFK1. It also utilizes 1 molecule of ATP, -1 ATP. Third, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. This step requires 2 NAD, which is converted to NADH plus H plus. So NADH is formed. 1 molecule of NADH, when oxidized under electron transport chain, forms almost 3 molecules of ATP. So 2 NADH means plus 6 ATP. Fourth, PGK, phosphoglyceride kinase. It produces 2 ATPs. Why? Because from step 6 onwards, it is multiplied by 2, all steps, right? Fifth one, pyruvate kinase, it forms plus 2 ATP. Now total it. Total is plus 8 ATP. Just write in a minute. In aerobic glycolysis. Right on the side. Aerobic glycolysis. Next, give heading small. In anaerobic glycolysis. Then step number 6. LDH, the last step. It utilizes 2 molecules of NADH, so minus 6 ATP. So altogether, we get plus 2 ATP in case of anaerobic glycolysis. Done? Always remember the energies like this. Step by step, always write like this. Okay? So 5 in aerobic plus 8 ATP. In anaerobic, 6th one, an extra step, LDH by lactate dehydrogenase, minus 2 NADH, minus 6 ATP, 8 minus 6 plus 2 ATP. So anaerobic glycolysis produces 2 ATP, aerobic glycolysis produces plus 8 ATP. That's why aerobic glycolysis produces more energy, but anaerobic glycolysis produces energy at higher speed. Speed is high in case of anaerobic glycolysis. We'll stop here. Topic হচ্ছে important questions from protein chemistry. তোমরা already বাংলা বোঝে না কে কে আছে? Is there anyone who don't understand Bangla? You? You are from? There is no idea at all. Fine. You have to learn Bangla. Anyway, so today's class we will devote on discussion about the important questions from protein chemistry. Protein and amino acid chemistry comes hand in hand together. So first we'll start with you have seen the notice board. On 20th you have examination on the chemistry part of the biomolecules. Fine. So তুই কি খাচ্ছিস? লজিস খাচ্ছিস? কি খাচ্ছিস? দে একটা দে। একটা নেই, দে না একটা দে। তখন তো বক বক করে যাচ্ছি, গলা শুকিয়ে গেছে, বাংলা বোঝে না। যা তো একটু রেমিনার কাছ থেকে একটা জলের বোতল নিয়ে আয় তো।
এটা আমরা ডিসকাস শুরু করবো। ফার্স্ট হচ্ছে যে অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে আমরা যেগুলো ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেগুলো আসে যে হোয়াট ইজ অ্যামিনো অ্যাসিড, ক্লাসিফাই অ্যামাইনো অ্যাসিডস, তাই না, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ক্লাসেস, হোয়াট আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস। অ্যামিনো অ্যাসিডস বলতে আমরা কী বুঝি? অ্যামিনো অ্যাসিড বলতে আমরা বুঝি, উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইজ আ মলিকুল উইচ ইজ আ বিল্ডিং ব্লক অফ প্রোটিন, তাই না, দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ protein or polypeptide is called amino acid. Amino acids contain at least one carboxylic group and one amino group, correct? If the carboxylic group is, if the amino group is located on the alpha carbon, we call those amino acids alpha amino acid. If they are located on beta carbon, we call those beta amino acids. Then name one beta amino acid. Issue. Thank you. बीटा अमाइनो एसिड एग्जांपल दाओ একটা এই রাজস্থান give one example of beta amino acid गहरी सोच में पड़ गए তুই মাথা নাড়বি তো বল এবার আর মাথা নাড়বি হ্যাঁ মাথা নাড়া বন্ধ কর তুই বল আসিস তো বলো বুঝেছি আনসারটা বল দেখি দেখছিস তো কী অবস্থা যে খুঁজেও পাচ্ছিস না তুই যদি বইও দিয়ে দেওয়া হয় বইও খুঁজে আনসার লিখতে পারবি না বিটা অ্যালানিন এরকম so beta alanine is an example of beta amino acid. Do you find beta alanine in any naturally occurring protein? No. So therefore amino acid can be classified in two types depending on their existence in naturally occurring protein. Amino acids are synthesized by codons. So there are many amino acids which has no codon. What do you call them? Non-standard amino acids. তুইও এখানে যে কটা বকলাম সে কটা এখানে জুটেছিস এখানেও লাস্টে গিয়ে বসে দেখ তুই লাস্টেই বস পিছনে গিয়ে বস যা আরও পিছনে জায়গা থাকলে দেয়ালের উপরে গিয়ে বস যা So non-standard amino acids are those which has no specific codons. Standard amino acids are those which are found in naturally occurring proteins and which has specific codons. Give some examples of non-standard amino acids. Write down ornithine, citrulline, beta-alanine. Argininosuccinate. These are all non-standard amino acids. এর থেকে কোনো পলিপেপটাইড তৈরি হয় না, এদের কোনো নিজস্ব কোডন নেই। এক্সাম্পল এবার কী হবে ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যামিনো অ্যাসিড বেসড অন নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্ট মানে এসেনশিয়াল অর নন এসেনশিয়াল। হাউ মেনি আর দেয়ার এসেনশিয়াল? 8. হাউ মেনি সেমি এসেনশিয়াল? 2. হাউ মেনি নন এসেনশিয়াল? 10. Non-standard amino acids are not essential because they are synthesized in the body. We don't consider them as essential or non-essential. ঠিক আছে, কারণ ওটা হচ্ছে synthesized in the body and they are not required in any protein synthesis, so the non-standard amino acids are never considered as in this category, essential or non-essential. So out of 20 there are 10 are non-essential, 2 are semi-essential and 8 are essential. Can you name those weights? HILL, MAP, TTV. HILL, MAP, TTV. Write down from the top. HIL, MAP, TTV. HILL, MAP, TTV. H for histidine, I for isoleucine, L for lysine, L for leucine.
M for methionine, A for arginine, arginine, P for phenylalanine, T for tryptophan, T for threonine, V for valine, V for valine. হলো, out of these histidine and arginine are semi-essential. ঠিক আছে, they are synthesized in the body but not in the required amount, sufficient amount in adults. বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নয়, অ্যাডাল্টসের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, হলো। নেক্সট, আরেকটা কি আছে ক্লাসিফিকেশন বেসড অন মেটাবলিক ফেট, বেসড অন মেটাবলিক ফেট। হলো, তিনভাবে ভাগ করা যায়। গ্লুকোজেনিক, based on metabolic fat, three types: glucogenic, ketogenic, and both glucogenic and ketogenic. Glucogenic পরে বলছি, first you write ketogenic, only one, leucine. Leucine, LEU, is a 3-letter abbreviation, standard abbreviation for leucine. 3-letter standard abbreviation for leucine amino acid is capital L, small e, small u. 3-letter abbreviation for gene for leucine is small l, small e, small u. মনে থাকবে, when it is gene it is small l, small letters. When it is protein or product it starts with capital. Both glucogenic and ketogenic. Write down PILTT, PILTT, pilt. কি হবে? phenylalanine, P for phenylalanine, I for isoleucine, L for lysine, L for pilt, PILTT, হ্যাঁ, T for threonine কি করে হবে? ট্রিপ্টোফ্যান, টাইরোসিন, এই ক্ষেত্রে টাইরোসিন হবে। হলো, তাহলে আমরা কি কি শিখলাম? পাঁচটা হচ্ছে, there are 5, both glucogenic and ketogenic. There is only one ketogenic and rest all 14 are glucogenic. That means they produce glucose on catabolism. Which part of the amino acid is responsible for production of glucose? The R group, the side group. তাই না? এবার সাইড চেইন কম্পোজিশনের উপরে একে দুভাবে ভাগ করা যায়, পোলার আর নন পোলার, তাই তো? পোলারের মধ্যে কী কী থাকবে? পোলার উইথ নো চার্জ আর পোলার উইথ চার্জ। পোলার উইথ নো চার্জের মধ্যে কী থাকবে? গ্লাইসিন। পোলার উইথ নো চার্জের মধ্যে কী থাকবে? চার্জের মধ্যে কী থাকবে? পজিটিভলি চার্জ অ্যান্ড নেগেটিভলি চার্জ, তাই তো? পজিটিভ চার্জের মধ্যে কী থাকবে? বেসিক অ্যামাইনো অ্যাসিডস, লাইসিন অ্যান্ড হিস্টিডিন অ্যান্ড লাইসিন, হিস্টিডিন অ্যান্ড আর্জিনিন, ঠিক আছে? পোলার উইথ নেগেটিভ চার্জ কি বলবে? অ্যাসিডিক অ্যামিনো অ্যাসিড, অ্যাসপার্টেট, গ্লুটামেট। এবার হচ্ছে পোলার, এই নন পোলারের মধ্যে গেল, হ্যাঁ, অ্যামিনো অ্যাসিড উইথ ব্রাঞ্চ চেইন। নন পোলারের মধ্যে নন পোলারের মধ্যে প্রথম পড়বে ব্রাঞ্চ চেইন। ব্রাঞ্চ চেইনের মধ্যে লেখো VIL, বিল, ভ্যালিন, আইসোলিউসিন, লিউসিন। লাইসিন কেন আসবে? লাইসিন অলরেডি হয়ে গেল, চার্জের মধ্যে পড়ে গেল। এটা নন পোলার। পোলারের মধ্যে পড়ে লাইসিন পড়ো, নন পোলারের মধ্যে লাইসিন পড়বে না, তো লিউসিন পড়বে ব্রাঞ্চ চেইনের মধ্যে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে কি অ্যামিনো অ্যাসিড উইথ বল, এটা বল, অ্যারোমেটিক সাইড চেইন, তাই না? কি হবে?
2 tryptophan, tyrosine, phenylalanine, tyrosine, tryptophan. Amino acid with heterocyclic side chain, heterocyclic ring. কি হবে? প্রোটিন তো পড়বেই না, প্রোটিন তো ইমিনো অ্যাসিড। হিস্টিডিন, ট্রিপ্টোফ্যান, হিস্টিডিন অ্যান্ড হিস্টিডিন থাকে ইমিডাজোল রিং, ট্রিপ্টোফ্যানে কি রিং থাকে? What is the ring present in tryptophan? Indole. What is the functional group present in arginine? Guanidine. ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে ইমিনো অ্যাসিড একটাই থাকে, only one, proline. Sulfur containing cysteine and methionine. আচ্ছা, hydroxy group containing serine and threonine. গুড, এগুলো হয়ে গেল সবকটা। হ্যাঁ, তাহলে এই ধরনের কাজগুলি মনে রাখতে হবে। এরকম কোশ্চেন আসবে, এরকম কোশ্চেন আসবে সাপোজ, হ্যাঁ, which of the following has got imidazole ring? হ্যাঁ, তো তার মধ্যে তোমাকে ইউ শুড নো ইমিডাজোল রিং মানে হচ্ছে হিস্টিডিন থাকবে, তো চারটে অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে ইউ মাস্ট ফাইন্ড আউট whether হিস্টিডিন is there or not. বা এরকম আসলো, which of the following amino acid will be best acting buffer at pH 6.8? দিয়ে আর্জিনিন দিল, তাই না, প্রোলিন দিল, গ্লাইসিন দিল, হিস্টিডিন দিল, হিস্টিডিন হবে, তাই না? কী করে বললাম? আমরা একটা ডিসোসিয়েশন কার্ভ দেখেছিলাম প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের কি পিআই বার করার জন্য। কী করে এক্সপেরিমেন্টে কী থাকে? এক্সপেরিমেন্টে থাকে হচ্ছে খুব সহজ, এইটা প্রথমে একটা অ্যালকালাইন সলিউশন নেওয়া হয়, তাই না? পিএইচ এর হাইয়েস্ট রেঞ্জ কত হবে? 14 হবে তো শিওর? কেন? बोलो। हाँ वो तो ठीक है, पीएच हाई कितना हो सकता है? क्यों क्यों 14 होगा? क्यों? वाटर, पानी से ज्यादा डिसोसिएशन किसी का नहीं होता, तो इसलिए 14 आएगा। pH 7 plus pH 7, pH 14, POH and pH 7 plus 7, 14, है ना? ओके, ठीक है। सो 14 से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे we will add acid, and as we will add acid, 1 ml acid we will go on adding and mixing and measuring the pH. The pH will decrease, like this one graph will come. Every amino acid will have a similar kind of graph where there will be two constant, two pKa, pK1 and pK2, that is the dissociation constant of acid, pK1 and pK2 দুটো থাকে। কেন দুখানা থাকে? This is an amino acid. Now, if this hydrogen is donated and this accepts one hydrogen, then it becomes like this, ionic form. So, this is a deuterionic form. The same molecule has got positive and negative charges in the same molecule. So, it is polar, but net charge is 0. So, what will happen? Under the electrophoretic field, it will not move. It will show least solubility at pH where it will exist like this. কি থাকবে? No
movement in the electrophoretic field and least solubility and highest buffering capacity. Least solubility and highest buffering capacity. 3 point at PI. How to determine PI? PI we determine by এটা হচ্ছে K1 আর এটা হচ্ছে K2. কিরকম হয়? যদি if the medium contains hydrogen ion excess, then this will take up the H plus. If the medium contain OH minus, then this will give away one hydrogen ion. তাই না? তাই তো? তাহলে if COOH can give H plus ion, then it is Lewis acid. If NH2 plus can take up H plus ion, then this is Lewis base. ঠিক আছে? সেই জন্য that's why they can act as buffer. কার বাফার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়? কোন which amino acids buffer is most preferred? Glycine. ফাংশন অফ গ্লাইসিনের মধ্যে এটাও একটা ফাংশন যে ম্যাক্সিমাম ল্যাবরেটরি কাজের জন্য গ্লাইসিনের বাফার ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষা যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এইটা। You have to remember the PI. PI means the arithmetic mean of PK1 and PK2. So what does PI signifies? PI signifies the pH at which the amino acids exist in Dupuytren form or show no net charge. PI is defined as a pH at which amino acids show no net charge. At PI, they show least mobility under electrophoretic field. At PI, they show highest buffering capacity. At PI, they show lowest solubility. PI of a protein, next para, PI of a protein is the cumulative PI of all the constituent amino acids. PI of a protein is the cumulative PI of all the constituent amino acids. Say for example, একটা প্রোটিন রয়েছে তাতে 10টা পলিপেপটাইড 10টা অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে, তার মধ্যে 3টে হিস্টিডিন 4টে লাইসিন আর 2টো গ্লাইসিন রয়েছে। ঠিক আছে, তাহলে গ্লাইসিনের পিআই ইন্টু 2, লাইসিনের পিআই ইন্টু 4, হিস্টিডিনের পিআই ইন্টু 3 হলো। যোগ করলাম, তাই কত ভাগ করব? 10 দিয়ে ভাগ করব, যা পাবো সেটা হবে তার অ্যাভারেজ, তাই তো? হ্যাঁ, আর একটু এটা দিয়ে করলে কাছাকাছি আসবে, এটাকে একজ্যাক্ট মিন তো করা যায় না এইভাবে, তার জন্য একটু স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করতে হবে, ওইভাবে মিন করা যায় না, তাই না? এটা ছোটো করে বললাম। হ্যাঁ, যদি আর সহজ করে বলি যে 5টা লাইসিন আর 5টা গ্লাইসিন ছিল, তাহলে খুব সহজ হয়ে গেল। কিন্তু পার্সেন্টেজ ওয়াইজ করতে গেলে তোমাকে সেটাকে অন্যভাবে একটু ক্যালকুলেট করে বার করতে হবে। মিন করা বার করা সেই স্ট্যাটিস্টিক্সের প্রথম ক্লাসেই তোকে শিখিয়ে দেবে। ঋতুবান পড়াবে, কমিউনিটি মেডিসিন পড়ায় ঋতুবান বলে দেবে এর মিন কী করে বার করতে হবে। সেটা যে মিন বেরোবে কিউমিউলেটিভ মিন, সেটা হবে সেই প্রোটিনের বা পলিপেপটাইডের পিআই। এবার প্রোটিন বা পলিপেপটাইডের পিআই এর কী হবে, সিগনিফিকেন্স কী হবে, গুরুত্ব কী হবে, সিগনিফিকেন্স সেটা কী হবে কি? অ্যাট পিআই দ্য প্রোটিন উইল শো লিস্ট solubility just like amino acid. If the constituent amino acid show least solubility, then protein also will show least solubility. So getting the protein out at PI by precipitation is a process of separation of protein from a mixture of proteins called isoelectric precipitation. If I ask you what is isoelectric precipitation, the isoelectric precipitation means the separation of protein from a mixture of protein using its PI. Separation of protein from a mixture of proteins using its PI. So at PI, proteins show least solubility, so it will precipitate at PI. For example, PI of albumin is 4.6. PI of casein, what is casein? CAACIN. Casein is a milk protein. Casein is a phosphoprotein. উচ্চারণটা কেজিনই হয়, জ এস নয়, ঠিক আছে? উচ্চারণটা কেজিন হয়। যেমন ফ্রাক্টোজ, উচ্চারণটা ফ্রাক্টোজ হয়, ফ্রুক্টোজ নয়।
আমি স্টাইল করে বলি না, সাহেবরা যা বলে তাই বলি, তাই না? যেমন ভিটামিনই হয়, ভাইটামিন কখন নয়, ওটাই সঠিক উচ্চারণ। তুই কি বলিস? ভাইটামিন বলি, অনেকে বলে ভাইটামিন। ওই ভাইটামিনটা ভুল, উচ্চারণটা হবে ভিটামিন, তাই না? এটা আছে, যাও বাদ দে। আচ্ছা কী বললাম তাহলে, কেজিনের পিআই হচ্ছে 4.5। সাপোজ উই ওয়ান্ট টু সেপারেট কেজিন, তো কী করবো? দের ইজ এ মিক্সচার ওয়ার অ্যালবুমিন ইজ অলসো প্রেজেন্ট, casein is also present. The PI of casein is 4.5 and PI of aluminum is 4.6. So how would you separate casein from that mixture? মিক্সচারটা কি মনে হয় তোর? ন্যাচারালি অকারিং সাবস্টেন্স কার সঙ্গে মেলে, যেখানে কেজিন থাকবে অ্যালুমিন থাকবে? মিল্ক বললি, কেজিন মিল্ক প্রোটিন, তাহলে কোথায় থাকবে? মিল্কেই থাকবে। মিল্কে কি অ্যালুমিন থাকে? কে বললি থাকে? কে বলি থাকে? কে বললি? ঠিকই বলেছিস, হাত তুলে এবার। ভিতরে রাম করে বলে, ওটাকে কি বলে? ল্যাক্ট অ্যালবুমিন। অ্যালুমিন অনেক রকম হয়। অ্যালুমিন একটা গোত্র, অ্যালুমিন কোনো পার্টিকুলার প্রোটিন নয়, একটা গোত্র, সমগোত্রীয় প্রোটিনকে অ্যালুমিন বলা হয়, যাদের কিছু স্পেসিফিক প্রপার্টি থাকে। যারা ওয়াটার সলিউবল হয়, তাই না, তাদের সাইজ ছোট হয়, গ্লোবুলার প্রোটিন হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাদে এবার এখানে চলে যাই আমরা অ্যালুমিনের ক্ষেত্রে। অ্যালুমিন কত হয়? যেমন হিউম্যান সিরাম অ্যালবুমিন, যেটা আমাদের ব্লাডে থাকে, তাই না, এটা হচ্ছে সিম্পল প্রোটিন। কিন্তু ল্যাক্ট অ্যালবুমিন, ওভো অ্যালবুমিন, এগুলি কি? ল্যাক্ট অ্যালবুমিন যে মিল্কে থাকে, ওভো অ্যালবুমিন মানে যে ডিমে থাকে, এগ প্রোটিনসের মধ্যে, ঠিক আছে? These proteins are glycoprotein. The albumins present in serum is simple protein, but the albumin present in milk and egg are glycoprotein. Difference usually. So albumin in the human milk albumin will show precipitation at 4.6 and milk casein will show precipitation at 4.5. Now problem is that milk pH of the milk is around 7.2 normally, ওটা অ্যালকালাইন থাকে, তাই তো? So we have to reduce the pH. How? By adding HCl. So drop by drop we are adding HCl, dilute solution of HCl. What will happen? The milk will curdle, তাই তো? কার্ডলিং হবে, কার্ডলিং মানে ছানা তৈরি হবে, দিয়ে এটা প্রেসিপিটেট করতে শুরু করবে। হলো? প্রবলেম কী হবে? We want to separate casein, not albumin, but the PI of casein is 4.5, which is below the PI of albumin. So before reaching the PI of casein, it will reach the PI of albumin. তাহলে কী করে সেপারেট করবো? আমার তো অ্যালুমিন আগে পড়ে যাবে, হ্যাঁ, তার সময় কেজিনে পড়বে, কী করে করবো? কী করে তুলবো? 4.6 আর 4.5, 0.1 pH ডিফারেন্স, 4 আর 5 নয়। We will utilize a special method. We will add one dye called bromocresol green, BCG. Bromocresol green. Adding BCG will bind with albumin. This is a method which is used in the laboratory for estimation of albumins in serum. It's called dye binding method. The BCG will bind with the albumin and will keep the albumin in solution. The solution will become green in color, green, BCG, green, correct? Then when the pH will go further below 4.6, casein will precipitate. Yeah. So albumin will remain in the solution while the pH will go below 4.6 to reach the PI of casein and casein will precipitate. Casein contains what? Phosphate. It's a phosphoprotein, correct? তাহলে পিআই সম্বন্ধে মোটামুটি আইডিয়া হলো একখানা। পিআই জিজ্ঞেস করতে পারে কী করে, পিআই কী, কেন কী, কোথায় ব্যবহার কী, আইসোলেটিক প্রেসিপিটেশন ব্যবহার করা হয়,
ইউ শুড বি এবল টু টেল দ্যাট, পড়বে এগুলি ইম্পর্টেন্ট। আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালাম যে পিআই দিয়ে আইসোমেট্রিক স্পেসিফিকেশন কীভাবে করা যায়। এবার আমরা আসি ক্লাসিফিকেশন অফ প্রোটিনস। প্রোটিনসের ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে আমরা কী বলবো, ফার্স্ট বলবো কম্পোজিশন ওয়াইজ, আচ্ছা নাকি সলিবিলিটি বলবো, সলিবিলিটি ওয়াইজ। সলিবিলিটি ওয়াইজ কী বলবো, ফার্স্ট সলিবিলিটি অ্যান্ড কম্পোজিশন, বেসড অন সলিবিলিটি অ্যান্ড কম্পোজিশন। 1 নম্বর হচ্ছে অ্যালবুমিনস, অল প্লুরাল, অ্যালবুমিনস। 2 নম্বর গ্লোবিউলিনস। 3 নম্বর গ্লুটেলিন, 3 নম্বর গ্লুটেলিন। 4 নম্বর প্রোলামিনস। 5 নম্বর প্রোটামিনস। কোনটা লাস্টে কিন্তু ই নেই, সব কটা লাস্টে এন এস, ই লিখিস না কিন্তু। প্রোটামিনস, প্রোলামিনস হলো, আর তারপর লাস্টে হচ্ছে স্ক্লেরোপ্রোটিন। কটা হলো? স্ক্লেরোপ্রোটিনস হলো। এবার দেখ ওপর থেকে নিচে, দিস ইজ হাউ উই ডিসক্রাইব the from top to bottom. The solubility increases with the first one is soluble in water, plain water or mild salt solution. Second one is soluble in high salt solution, globulin. Third one onwards, water is not good solvent. We need to add mild acid, glutelins, prolamins, mild to medium strong acid, protamins, strong alkali. Further below, scleroprotein, strong acid. Scleroprotein can be digested, dissolved only in strong acid. Example of albumins, already বললাম, globulins, alpha 2 globulin, alpha 1 globulin, beta globulin, gamma globulin, এত 5-4 রকম আমাদের রয়েছে বলতে পারো। বাকিগুলো দরকার নেই, ওগুলি সমস্ত প্লান্ট গাম স্যান্থান এগুলোতে কাজে লাগে। প্রোলামিনস, প্রোটামিনস কতগুলো তো আমাদের সারফেস মার্কারেজ প্রোটিন হিসেবে থাকে। আর স্ক্লেরোপ্রোটিনটা আমাদের কাজে লাগে। স্ক্লেরোপ্রোটিনটা হচ্ছে আমাদের থাকে, একটা এক্সাম্পল দাও, যেগুলি এক্সোস্কেলেটনে থাকে, প্রোটিন স্পেসিফিক এক্সোস্কেলেটন, যেমন আলফা কেরাটিন। উই ডু নট হ্যাভ বিটা কেরাটিন। বিটা কেরাটিন ইজ এ পার্ট অফ reptiles. We are mammals. We have alpha form of keratin. Okay. Alpha keratin is a scleroprotein. The stool, hair, to digest hair. Hair is water, soluble in water? No. It is soluble in strong acid. To dissolve hair, keratin. The outside of the hair is a material, binding material. Inside the hair fiber there lies keratin protein. We cannot see the keratin protein from outside. It is covered by a binding material like a cementing action, like a plaster. Inside this wall there are bricks, so bricks are keratin, but outside there is a cementing action. The cementing part is made by sulfur rich extracellular matrix. Okay, so what the hair we look at the cement only, that's all. We do not see the actual protein from the hair, from outside. To reach the protein we have to digest the outer coat, that too by strong acid, then only we will get keratin. And then also to digest the keratin we have to continue with strong acid, otherwise it will not dissolve. Okay, হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে function of classification of protein based on function. There are কোনটা করলাম, এটাই করলাম না, functional classification of protein. কতগুলো আছে? 12খানা, তাই তো? 12, 18 লিখলে আমরা নম্বর দিয়ে দেবো।
storage function, transport function, enzymatic function, protective function, structural function, toxic function, contractile function, যার এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাক্টিন, সেখান থেকে এটা নিয়েছি, অ্যাক্টিন মায়োসিন। আর ফর রিসেপ্টার, এক্সাম্পলস বলছি, স্টোরেজ ফাংশন লেখা আছে, স্টোরেজ ফাংশন, myoglobin stores oxygen, ferritin stores iron, transport, hemoglobin transports oxygen, alumin transports iron, fatty acid, drugs, ठीक है, celluloplasmin transports iron, transferrin transports iron, ठीक है, enzymatic एग्जाम्पल দিতে হবে, পেপসিন, ট্রিপসিন, ক্যামোট্রিপসিন, আর সকালবেলা যেটা পড়ালাম 11খানা এনজাইমের নাম বল, বলতে বলছি না। protective function, immunoglobulins, IgG, IgA, IgD, IgE, IgM, 5 রকমের হয়, মেজর ক্লাস। স্ট্রাকচারাল, কোলাজেন, ইলাস্টিন, টক্সিনস, কি অ্যাব্রিন, কলেরা টক্সিন, botulinum toxin, তাই না, টক্সিক সাবস্টেন্সেস, protein with toxic effect. Contractile, A for contractile, example হচ্ছে actin myosin, muscle contraction কাজে লাগে। R for receptor, লিখে রাখো 70M receptor, insulin receptor, beta adrenergic receptor, alpha 2 adrenergic receptor, লেখ এগুলি, কিছুই লিখছিস না, হাত কি মনে করিস নিজেকে কে জানে, আমি বলবো তখন লিখবি নাকি। বি ফর ব্যাকটেরিয়াল, শরীরে, আমাদের শরীরে কিছু প্রোটিন পাওয়া যায় যেগুলি ব্যাকটেরিয়া থেকে আসে, আমাদের শরীর নিজে তৈরি করে না, উই ডু নট সিনথেসাইজ দেম আওয়ারসেলফস, লাইক পোরিনস, ব্যাকটেরিয়া থাকে কিছু, এরা কী করে, পোরিন বলে কতগুলো প্রোটিন তৈরি করে। ওরা কেন করে না, সেলের ভিতর থেকে টু এক্সট্র্যাক্ট নিউট্রিয়েন্টস ফ্রম দ্য সেল, পোরিনস তৈরি করে আমাদের সেলের মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করে পালিয়ে যায়, আর আমরা কী করি, বারবার বাথরুমে যাওয়া আসা করি। liquid stool, diarrhea, porins keep on pouring. Antigenic, there are some proteins which has no effect other than antigenicity. Genetic proteins which are found in association with genetic material, DNA, RNA, RNP, ribonucleoproteins. এবার ক্লাসিফিকেশন অফ প্রোটিন বেসড অন নিউট্রিশনাল রিকোয়ারমেন্ট, এই না কি বলা এটাকে,
কম্পোজিশন। এক নম্বর হচ্ছে সিম্পল প্রোটিন মেড আপ অফ অনলি অ্যামাইনো অ্যাসিড, 2 নম্বর হচ্ছে কম্পাউন্ড প্রোটিন, 3 নম্বর হচ্ছে ডিরাইভ প্রোটিন। নেক্সট হচ্ছে যে প্রোটিনের আমাদের ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে কী বললাম, ওটা সিম্পল কম্পাউন্ড। কম্পাউন্ডের মধ্যে কী কী পড়বে? ক্রোমোপ্রোটিন, ফসফোপ্রোটিন, সালফোপ্রোটিন, তাই না, আর লিপোপ্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন। এই ভাগগুলো পড়ে প্রত্যেকটা এক্সাম্পল মনে রাখতে হবে। আর কি পড়বে? স্ট্রাকচার। ও আরেকটা আছে ডিরাইভ। ডিরাইভ মানে প্রাইমারি ডিরাইভ বা সেকেন্ডারি ডিরাইভ। প্রাইমারি ডিরাইভের মধ্যে পড়বে জিলাটিন, সেকেন্ডারি ডিরাইভের মধ্যে পড়বে জিলাটিনকে যদি আমরা ভাগ করি আরও, তাহলে সেগুলি ছোটো ছোটো প্রোটিন, যেমন প্রোটিওজেস, সেকেন্ডারি প্রোটিওজেস, পেপটোনস, ট্রাইপেপটাইড, ডাইপেপটাইড, এগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি ডিরাইভ প্রোটিনস। প্রোটিওজেস অ্যান্ড পেপটোনস এগুলো সেকেন্ডারি ডিরাইভ। প্রাইমারি ডিরাইভ কী হবে? জিলাটিন। জিলাটিন কি? জিলাটিন একটা ডিরাইভ প্রোটিন ফর্ম কোলাজেন। জিলাটিন ইজ এ ডিরাইভ ফর্ম কোলাজেন। কোলাজেন কোথায় পাওয়া যায়? মেইন সোর্স অফ কোলাজেন বোনস। বোনস কিনছে, বোনস সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় কোলাজেন। ঠিক আছে? তো জিলাটিন কিছু কাজে লাগে আমাদের? টু মেক স্যুপ, টু মেক কন্টিনেন্টাল ডিশেস, টু মেক লজেন্স, চিলি লজেন্স, এই লজেন্স 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 বলে না, ওই লজেন্সে যে জিলাটিন থাকে, খেতে বেশ মাসি হয়, তাই না? তাই জিলাটিন তৈরি করা হয় বোনস থেকে। কিসের বোনস? অ্যানিমালস বোনস। ওই লজেন্স আর কি, জেলি লজেন্স বিক্রি হয়, জেলি লজেন্স। ঠিক আছে? তাই জিলাটিন থাকে ওর মধ্যে, জেলি লজেন্স বলে। জেলিটা বুঝি না, জিলাটিন ওখান থেকে সব অ্যানিমালসের বোন নেওয়া হয়। হ্যাঁ, জেলাটিন স্টিক ব্যবহার করা এক্সপ্লোসিভ হিসেবে বোমা বানানোর জন্য, জেলাটিন স্টিক। ঠিক আছে? আর এই জেলাটিনটা ব্যবহার করা হয় বোনস থেকে। সেখানে সব বোনসই নিয়ে হয়, শুয়োরের বোনও নেওয়া হয়, গরুরও নেওয়া হয়, কুকুরও নেওয়া হয়, বিড়ালে নেওয়া হয়। মানুষ পেয়ে মানুষও নিয়ে নেয়, বোনস পেলেই হলো। ঠিক আছে? এরপর জেলি লজেন্স খাবি? আর খাবি না? খাবি, কী আছে জেলি লজেন্সে? কী আছে? প্রোটিনের কোনো জাত হয় না, প্রোটিনের জাত আমরা বানিয়েছি, প্রোটিনের কোনো জাত হয় না। মুসলমানের তৈরি বাসমতি রাইসে কি বেশি গন্ধ থাকে, না হিন্দুদের তৈরি গোবিন্দভোগ চালে বেশি গন্ধ থাকে? গোবিন্দভোগ চাল কেনার সময় কি জিজ্ঞেস করি যে চালটা হিন্দুর ঘর থেকে এসে না মুসলমানের ঘর থেকে এসছে? তাহলে বেগুনটা পোড়ানোর সময় জিজ্ঞেস করি যে হিন্দু চাষি চাষ করছে না মুসলিম চাষি? ঠিক আছে? ওগুলি শুনবি, জানবি, সাইডে রাখবি, নিজের জীবন নিজের মন চলবি। ধর্ম আমাকে এগুলি কিছু করতে পারে না, এগুলি আমরা ঠিক করে দিই। এই তুই অমুক বংশের ছেলে, এইভাবে থাকবি, তুই অমুক বংশের মেয়ে, জানিস না এত বড় বংশের মেয়ে, আমাদের প্রেম করতে নেই, তাই না? তো সেগুলো ওগুলো মানুষকে শেখায়, এগুলি কোনো বেস নেই। তুই আরও বড় মানুষ হ, তুই ভালো জিনিস শেখাবি লোককে, তাই না? ধর্মের মধ্যে এইসব কিছু নেই, এগুলি ফালতু। যাক, সবাই আমার মতন ভাবলে তো হয়েই গেছিল। এটা গেল। নেক্সট হচ্ছে যে প্রোটিনের স্ট্রাকচারাল ক্লাসিফিকেশন, ছেড়ে দেবো 5 মিনিটের মধ্যে। প্রোটিনের স্ট্রাকচারাল ক্লাসিফিকেশন থেকে তোমরা যেটা পড়বে, স্ট্রাকচারাল যে ফিচার্সগুলো থাকে তার মধ্যে দেখো, হিমোগ্লোবিন এবং মায়োগ্লোবিনের ক্লাসটা আমি অলরেডি ক্লাসে নিয়েছি। আমি রিকোয়েস্ট করবো এই ক্লাসটা যেন তোমরা অনলাইনে আবার দেখো, অনেকবার ভালো করে দেখে ওটাকে বুঝবে। এখান থেকে দুটো কোশ্চেন খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন এবং মায়োগ্লোবিনের স্ট্রাকচার ফাংশন রিলেশনশিপ, আর কোঅপারেটিভিটি অ্যাকশন বা কোঅপারেটিভ অ্যাকশন অফ দি হিমোগ্লোবিন। এই দুটো কোশ্চেন তোমার এখানে থাকতে হবে। এটা হচ্ছে কোঅপারেটিভিটি, আর একটা হচ্ছে অ্যালোস্টেরিজম বা কোঅপারেটিভিটি অফ দি হিমোগ্লোবিন, আরেকটা হচ্ছে মায়োগ্লোবিন এবং হিমোগ্লোবিনের স্ট্রাকচার ফাংশন রিলেশনশিপ। তোমার ডিফারেন্স কী? মায়োগ্লোবিনে অক্সিজেন হিম থাকে, সেটাও অক্সিজেন স্টোর করে। হিমোগ্লোবিনে হিম থাকে, সে অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট করে। একজন স্টোর করে, একজন ট্রান্সপোর্ট করে। কেন? একই রকম তো প্রোটিন, তাই না? কী ডিফারেন্সের জন্য একজন ট্রান্সপোর্টার হয়ে যায়, একজন স্টোরেজ হয়ে যায়? এইটাই আসল কোশ্চেন না, এটাকে বুঝতে হবে। আমার ক্লাসটা আমার সুন্দর করে বোঝানো আছে, একবার না বুঝলে 2বার 3বার 4বার দেখবে, ঠিক বুঝতে পারবে। না পারার কোনো কারণ নেই, নর্মাল বুদ্ধিতে বোঝা সম্ভব। ক্লাসে যে পয়েন্টগুলো বলি সেগুলো মনে রাখবে। হলো? এবার আসি আমরা তার আগের যে স্ট্রাকচারগুলো থাকে, যেমন প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি। প্রাইমারি স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমি যেমন তোমাকে একটা স্ট্রাকচার মনে রাখতে হবে, ইনসুলিন।
ঠিক আছে। ইনসুলিন স্ট্রাকচার কী থাকে? ইনসুলিন ইজ সিক্রেটেড ইন দ্য ফর্ম অফ প্রি-প্রো ইনসুলিন, 106টা অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, 106, সেখান থেকে ভেঙে 86 হয়, তাকে বলে প্রো ইনসুলিন। প্রো ইনসুলিন 86 অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে ভেঙে তৈরি হয় 51, তাই না? কি বেরিয়ে যায়? সি পেপটাইড বলে একটা কানেক্টিং পেপটাইড বেরিয়ে যায়। তাহলে এইগুলি একটা ইম্পর্টেন্স আছে, ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে। যেমন ইনসুলিন আমার কারো যদি ডায়াবেটিস মেডিটেস হয় তাহলে কী বলি তাকে? প্রাইমারি তার ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি হয়েছে, কিন্তু আদৌ হয়েছে কিনা কীভাবে বুঝবো? ইনসুলিন মাপলেই হয়, তাই আমি মাপলাম ইনসুলিন, তার দেখা গেলো ইনসুলিন কম আছে, তাহলে বুঝলাম যে এর ইনসুলিন কম আছে বলে ডায়াবেটিস হয়েছে, তাই তো? এই ইনসুলিন কম আছে বলে ডায়াবেটিস হয়েছে। তার থেকে ইনসুলিন দিলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আমি দেখি যে তার ডায়াবেটিস মেডিসিন আছে কিন্তু ইনসুলিনও খুব হাই, তাহলে কি বুঝবো? এর ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আছে, একে যদি আমি ইনসুলিন দিই কাজ হবে না, এই ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আছে, তাই না? সেই জন্য ইনসুলিন মাপাটা খুব জরুরি। ফাস্টিং ইনসুলিন মাপাটা জরুরি কেন? ইন অর্ডার টু আইডেন্টিফাই হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দ্য ডিজিজ অফ ডায়াবেটিস মেডিসিস। আমি ফাস্টিং সুগার মাপলাম, তার সঙ্গে ফাস্টিং ইনসুলিন মাপলাম, যদি দেখি ফাস্টিং সুগার হাই, পিপি হাই, কিন্তু ফাস্টিং ইনসুলিন লো, তার মানে কি? ইনসুলিন কম আছে বলে এর হচ্ছে, একে আমি ইনসুলিন দিই, এ সুস্থ হলেও হতে পারে, ঠিক আছে? আরেকটা কেস দেখলাম যে এখানে ইনসুলিন এটা হাই কিন্তু ইনসুলিনও হাই, প্রচুর ইনসুলিন, কারণ কি বুঝতে হবে? ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আছে, ঠিক আছে? এইবার এই যে ইনসুলিন যে কম, আমাকে দেখতে হবে যে সি পেপটাইড ঠিক আছে কিনা। মানে ইনসুলিন কম কেন? কম তৈরি হচ্ছে বলে কম, না ভাঙছে কম, তাই না? এই যে প্রপার যে ক্লিভেজটা হচ্ছে, সেই ক্লিভেজটা হচ্ছে না বলে কম হচ্ছে, না কি হচ্ছে, ব্যাপারটা কি, তাই না? তা সেটা আমি তোমরা ইনসুলিন সিক্রিশন এবং সিনথেসিস এটা ঠিক আছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমাকে কী দেখতে হবে? সি পেপটাইড দেখতে হবে। তো দেখা গেলো সি পেপটাইড নর্মাল, ফাস্টিং ইনসুলিন নর্মাল, তাও লোকটার ডায়াবেটিস হচ্ছে। তার মানে কি? এর ইনসুলিনটা যে তৈরি হচ্ছে এটা ফল্টি, কাজ করছে না, ইনসুলিনটা ফল্টি তৈরি হচ্ছে, ইনএফেক্টিভ, তাই না? তো সেই ক্ষেত্রে আমার হিউম্যান ইনসুলিন দিলে সেরে যাবে, তাই না? তো এইগুলি হচ্ছে এই যে প্রাইমারি স্ট্রাকচার থেকে আমরা যেটি পাই, এর তার একটা ক্লিনিক্যাল একটা কোরিলেশন, আমরা একটা ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স বলতে পারো, ঠিক আছে? এটা গেল স্ট্রাকচার মধ্যে। সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারের মধ্যে আলফা ক্রেয়াটিন পড়বে, আলফা হেলিক্সের এক্সাম্পল, বিটা শিটের মধ্যে পড়বে সিল্ক ফাইব্রোইন পড়ে, তারপরে তোমার বিটা ব্যারেলসগুলো পড়ে, তাই না? তারপরে তোমার চলে যাও তার সেই স্ট্রাকচারের মধ্যে এটা পড়বে তোমার মায়োগ্লোবিনের স্ট্রাকচার, এটাও আমি পড়িয়েছি, ক্লাসটা ফলো করবে। তো এই তিন রকম স্ট্রাকচার তোমার এখানে থাকবে। আর কি পরে রামচন্দ্রন স্পট ফট এসব পড়ে, এখন আর জিজ্ঞেস করে না, পারলে পড়ো একবার রামচন্দ্রন স্পট, না পড়ে দরকার নেই। আর কি পড়বে? স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টরস ফর alpha helix, stabilizing factors for beta sheets, destabilizing factors for alpha helix। কোনগুলো থাকলে আলফা হেলিক্স ডিস্টেবিলাইজ হবে, তাই না? আর কি পড়বে? স্ট্রাকচার অফ কোলাজেন, স্ট্রাকচার অফ কোলাজেন কি থাকে? কোলাজেনের মধ্যে প্রোকোলাজেন ফাইবার থাকে, ট্রোপোকোলাজেন বা প্রোকোলাজেন ফাইবার থাকে। প্রোকোলাজেন ফাইবারে কি দেখতে পাই আমরা? এখানে একটা ট্রিপল হেলিক্স থাকে, ট্রিপল হেলিক্স, তার মধ্যে এভরি থার্ড অ্যামিনো অ্যাসিড ইজ গ্লাইসিন। 2/3 কেসে সেটা হচ্ছে, 1/3 কেসে সেটা হচ্ছে হাইড্রক্সিলাইসিন, আর 1/3 কেসে দ্বিতীয়টা হচ্ছে হাইড্রক্সিপোলিন। দিস আর দ্য এফেক্টস অফ রেজাল্ট অফ পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন অফ হাইড্রক্সিলেশন which requires vitamin C. So that's why in deficiency of vitamin C there is defective synthesis and cross-linking of tropocollagen fibers leading to poor wound healing, মানে ক্ষত তাড়াতাড়ি নিরাময় হবে না, ব্লিডিং কন্টিনিউ হতে থাকবে, ঠিক আছে? এই পয়েন্টসগুলো এই স্ট্রাকচার থেকে পড়তে হবে। Why do we have glycine in every third amino acid? For quick bends in the triple helical structure of the collagen. Quick bends কেন দরকার হয়? Why do you need quick bends? What are the number of amino acids present in per turn of alpha helix? 3.6. What are the number of amino acids present in per turn of helix in collagen? 3.0. So alpha helix 3.6 থাকে, এখান থেকে 3টে অ্যামিনো অ্যাসিড পার টার্ন কমলো না,
তাহলে প্যাঁচানোটা বেশি হলো। তাহলে বেশি প্যাঁচানোর জন্য কি লাগবে? ফর মোর টুইস্টিং কি লাগবে? ছোট, আরও ছোট সাইড চেন আছে এমন অ্যামিনো অ্যাসিড লাগবে। তাই এভরি থার্ড অ্যামিনো অ্যাসিড ইজ গ্লাইসিন। হলো। প্রোলিন লাগবে, কেন লাগবে? ওই বেন্ডিংটাকে শার্প করার জন্য। প্রোলিন, প্রেজেন্স অফ প্রোলিন ইউজুয়ালি ডিস্টেবিলাইজেস হেলিক্যাল স্ট্রাকচার। লেখা আছে, দেখবে আলফা হেলিক্সে লেখা আছে যে প্রেজেন্স অফ প্রোলিন ডিস্টেবিলাইজেস হেলিক্যাল স্ট্রাকচার। আলফা হেলিক্সের স্ট্রাকচারকে ডিস্টেবিলাইজ কে করে? প্রোলিন। কিন্তু এভরি 1/3 কেসে কোলাজেনে কি থাকে? প্রোলিন থাকে, তাই না? তাহলে কন্ট্রাক্টরি মনে হচ্ছে না যেটা হেলিক্যাল স্ট্রাকচার, কিন্তু সেখানে প্রোলিন আছে। কেন প্রোলিন থাকছে? ওই 3.6 অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে 3 অ্যামিনো অ্যাসিড করার জন্য ওটাকে তাড়াতাড়ি বেঁকতে হয়। আগেটা এরকম বেঁকলেও চলতো, এটাকে এরকম বেঁকতে হবে, তাড়াতাড়ি বেঁকতে হবে। এই তাড়াতাড়ি আরও শার্প বেন্ডের জন্য প্রোলিন লাগবে, কারণ ওটা ইমিনো অ্যাসিড, ওটা ওই কিঙ্কটা তৈরি করবে। পলিফিটেড ব্যাকবোনে এটা কিঙ্ক তৈরি করবে, এরকম ব্যাকা। নর্মাল পলিফিটেড ব্যাকবোনে এরকম হতো, আর প্রোলিন থাকার জন্য এটা বেঁকে গিয়ে এরকম হয়ে যাবে। তাহলে কম জায়গা নেবে 5টা খেতে, তাহলে 3.0 অ্যামিনো অ্যাসিড পার টান চলে আসবে 3.6 অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে। এই দুটো কারণে প্রোলিন নেওয়া হয়। হাইড্রক্সিলাইসিন নেওয়া হয় কেন? পাশে একটা ট্রোপোকোলাজেন ফাইবার, এই পাশে একটা ট্রোপোকোলাজেন ফাইবার, দুটোর মধ্যে ক্রস লিঙ্কিং করতে হবে। গামছা কীভাবে বানা হয়? এরকম কতগুলো থ্রেড যায় আর এরকম কতগুলো থ্রেড যায়, তবে কিন্তু গামছা এরকম হয়। তাহলে এই যে ব্লাড ভেসেলগুলো এই গামছার মতন বুনন করা হয়। ট্রোপোকোলাজেন হচ্ছে এরকম রয়েছে, তার মধ্যে লাইন কাটতে হবে। লাইন কাটার জন্য কী করতে হবে? ক্রস লিঙ্কিং অফ ট্রোপোকোলাজেন করতে হবে। তার জন্য হাইড্রক্সিলাইসিন লাগে, আর লাগে লাইসিল অক্সিডেজ। ওই ঘুম থেকে ডেকে তোল। লাইসিন ক্রস লিঙ্কিংয়ের জন্য ভিটামিন সি লাগে এবং লাইসিল অক্সিডেজ বলে একটা এনজাইম লাগে, ঠিক আছে? এই ভিটামিন সি না থাকলে এই এনজাইম কাজ করে না, এবং ইন অ্যাবসেন্স অফ ভিটামিন সি অর ডেফিসিয়েন্সি অফ ভিটামিন সি এই ক্রস লিঙ্কিং হয় না। তার ফলে কী হয়? নেটওয়ার্ক তৈরি হয় না, এবং ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লাড সেলসগুলো বেরিয়ে আসে ওই ফাঁক দিয়ে। তারপর কি ব্লিডিং উইল কন্টিনিউ অ্যান্ড দেয়ার উইল বি পুয়ার উন্ড হিলিং। ক্লাস শেষ হলো।